Hello and a very warm welcome to each one of you to this magnificent morning. Can I have a huge round of applause for each one of you present here today? Thank you so much. It gives me a great pleasure to welcome you all to SIHL Investment Conclave, India's Decade Growth Insight. On this joyous junction, ladies and gentlemen, I would like to call upon a man who has created a legacy with his experience, in-depth knowledge, and just to create the history, none other than Shri Upendra Shah to address to all our guests present here today. May I welcome Shri Upendra Shah to come on the stage, please. Sir. શેર બજારના છીએ, અવાજ તો પહોંચવો જ જોઈએ. માઇકો હવે આવ્યા. નમસ્તે બધાને એક વાલભર્યું સ્મિત સાથે હું આવકારું છું. અને એક આજે જે પ્રોગ્રામ છે નવા 10 વર્ષ અગાઉ હવે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, તો આ વસ્તુની જરૂર કેમ પડે છે કે આજે આપણે વિચારીએ ને કે 10 વર્ષ પહેલાં મેં આવું કર્યું હોત, ટાઈમ વહી ગયા પછી જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આટલું રહી ગયું. અને બધા મવડી તો ઘણા બધા ગયેલા જ હશે. હું શ્રીમદ બુદ્ધિસાગર મહારાજ સાહેબજીને યાદ કરું, એમને 125-150 વર્ષ પહેલાં જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી, એ જમાનામાં એ વખતે દૂધ પડી કે બંધાશે એ કોઈ કલ્પના કરી શકતું નહોતું. અને આજે એ વસ્તુ હકીકત થઈ ગઈ. 1981 17 જુલાઈએ અમે મેમ્બરશીપ લીધી અમદાવાદ સ્ટોક એક્સચેન્જની. અને એ વખતે જે સોદા થતા હતા, કદાચ 10-20 વર્ષ પછી એવી પેઢી આવશે કે જે લોકોને એની કલ્પના પણ નહીં થાય. એ જ રીતે 22 ઓગસ્ટ 95 અમે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના ટર્મિનલની બીજું ટર્મિનલ અમારા ત્યાં હતું. તો એ વખતે લોકોને નવાઈ લાગતી હતી કે બેંગ્લોર, મદ્રાસ અને મુંબઈ બેઠેલો માણસ તમારી સાથે સોદો કરે. આ એક બહુ એ વખતે કલ્પના બહારની વાતો હતી અને છતાં પણ સિદ્ધ થઈ. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે શેર બજારમાં અમારા ઘણા બધા મિત્રો, ઘણા બધા કુટુંબીજનો કે આ તમે આ શેર કયા હતા, એમાંથી અમારા ઘર થઈ ગયા, ફ્લેટો થઈ ગયા, અમારું જીવન સુધરી ગયું. આવા તમે ઇન્ફોસિસ લો, કોલગેટ લો, રિલાયન્સ લો, તો પણ એ વખતે આપણને ખબર નથી કે આ થવાનું છે. તો આજનો નવી પેઢીનો આજે એ પ્રોગ્રામ છે કે એક પ્રયત્ન કરીએ કે જે લોકો બિઝનેસમાં સક્સેસ થયા છે, જે આપણે જોઈએ છે, અને એની સામે હવે નવા 10 વર્ષમાં શું થઈ શકે. દીવાદાંડી જેવો આ પ્રોગ્રામ કરવાનો પ્રયત્ન છે. બધાને હું છોકરાઓને ને બધાને શુભેચ્છા આપું છું. ને આપણી પાસે બહુ સારા વક્તાઓ છે, તો એ બધાનો હું દિલથી આભાર માનું છું. અને બસ આપણે આજે અહીંથી કંઈક લઈને જઈએ. જૈનિઝમનો છું એટલે માનું છું કે જે થવાનું છે આપણે બધા નિમિત્ત છીએ, પણ આપણે કોઈકના ભવિષ્યના નિમિત્ત બનીએ એ ઈચ્છાથી આ પ્રોગ્રામ છે. હું ખૂબ સબળતા ઈચ્છું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ સર. તમારા વાલભરા સ્મિત સાથે તમે જે બધાને આવકાર્યા છે
તે બદલ thank you so much once again. Now may I call Mr. Rajesh Punjabi to share few words with the lovely audience present here today. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ઘણા વખત પછી આપણે આવી રીતે મળ્યા. આજનો જે આ સબ્જેક્ટ છે એ આપણે ફ્યુચર માટે, એના વિશે તો આપણે આપણી દેશની ઘણી બધી અગ્રણી કંપનીના ફાઉન્ડર, CEO, એક્ઝિક્યુટિવ સાથે વાત કરીશું, એનું નોલેજ લઈશું ને આપણે ફ્યુચરમાં જઈશું. ઉપેન્દ્રભાઈ હમણાં એક વાત કરી કે પાસ્ટમાં અમે આ કર્યું, એ આખો પાસ્ટ હતો. હવે ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, ન્યૂ ડિજિટલનો જમાનો છે. એ જમાનાથી જેમ આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન, આપણે એમ સમજીએ કે અત્યારે ડિજિટાઇઝેશન હિસાબે સાથે સાથે એમની ઘણા બધા સ્ટેટમાં ડબલ એન્જિન સરકારથી સક્સેશન મેળવીને જે નામના વર્લ્ડમાં મેળવી છે, એવો જ મારો અને અમારા આખા પરિવારનો એક મોટો છે. પરિવાર એટલે અમારો આખો SIHL પરિવાર બધા જ આવી ગયા. એમાં અમારા ફ્રેન્ચાઇઝીસ છે, સબબ્રોકર છે, સાથે સાથે અમારા ક્લાયન્ટ છે. જે લોકો પોતે ગ્રોથ કરશે તો અમે ગ્રોથ કરશું, આ અમારો આ મોટો છે. અમે પણ એ રીતે EET એ બેઝ ઉપર, એ સૂત્ર પર જ કામ કરી રહ્યા છે. EET, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ EE? એટલે એક્સપિરિયન્સ, એજ્યુકેશન વિથ ટેકનોલોજી, અને સૌથી છેલ્લું તમારી સાથે તમારા બધાનો ટ્રસ્ટ. આ બધાનો સમન્વય એ જ આપણને ગ્રોથ કરાવશે અને એમાં આપણને લાભ આપશે. આ જે સક્સેશન રેશિયો આપણી સાથે આવીને બેઠો છે, એમના આપણે મંતવ્યો સાંભળીશું અને ફ્યુચર ડેકેડ જે આપણું આજે સબ્જેક્ટ છે, એ સબ્જેક્ટ વિશે જાણીશું. તો આપણે એમાં ગ્રોથ કરીશું ને વી વિશ કે આપણે બધા આ રીતે જ જેમ અત્યાર સુધી સફળતા મેળવી છે SIHL ગ્રુપે, શાહ ઇન્વેસ્ટર્સે ને આપણા પરિવારે ને આપણા ક્લાયન્ટોએ. ઉપેન્દ્રભાઈ એમ કીધું કે ભાઈ આ શેર્સ લેવાથી આ કરતા હતા, એ બધા અમે એઝ્યુમિંગ કંઈક સ્ટડી, અને અત્યારની ટેકનોલોજીમાં તમારી પાસે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં, એટલું બધું છે. અને અમારા યંગસ્ટર, અમારી જે નવી પેઢી છે, એ લોકો એટલું બધું ટેકનોલોજીમાં એ કરે છે ને તમે કદાચ અત્યારે ઘણા બધાએ જોયું પણ હશે અને તમને લોકોને એના બેનિફિટ્સ મળ્યા પણ હશે અને આગળ પણ મળતા રહેશે. હું વિશ કરું છું કે આપણે આ બધા મહાનુભાવોના એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સ અને ફ્યુચર ઓફ અવર ઇન્ડિયા, એના ડેકેડ વિશે સમજીશું. એના પછી જો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ગ્રોથ કરીશું તો સરસ સફળ રહીશું. વિશ યુ ઓલ ધી બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, Rajesh sir. તો એવું કહેવાય છે કે when experience meets technology, this is where we create the history. Right, ladies and gentlemen? Moving ahead, એવું કહેવાય છે અતિથિ દેવો ભવ. So, on this occasion, I would like to welcome our esteemed speakers wholeheartedly. May I welcome Ms. Purnima Shah to felicitate Mr. Rajendra Shah. Ms. Purnima Shah, please come forward to felicitate Mr. Rajendra Shah. Welcome, sir. We wholeheartedly welcome you to this investment conclave. Now may I request Mr. Rajesh Punjabi to welcome Mr. Aashish Soparker. Mr. Aashish Soparker. Ladies and gentlemen, can I have some energy in the room? Ms. Trupti Shah to welcome Mr. Manoj Sanghvi. Mr. Manoj Sanghvi. Thank you so much, sir, for being present here. Thank you. May I request Ms. Sandhya Punjabi to welcome Dr. Tirthankar Patnayak. Welcome, sir, to this beautiful morning. Now may I request Mr. Utpal Shah to welcome Mr. Prashant Sanghvi. Mr. Prashant Sanghvi, ladies and gentlemen, put your hands together for him.
Thank you. હવે હું નિવેદન કરીશ શ્રી ઉપેન્દ્ર શાહને to welcome Mr. Ketan Joshi. Sir, please come forward and accept our gratitude. Thank you for being such a lovely audience. Moving forward with our Indian tradition of lamp lightening that symbolizes enlightenment, wisdom, and knowledge. I would request all our dignitaries to please come forward for the lamp lightening ceremony. May this lamp lightening ceremony guide our discourse today and usher us into the new era of prosperity where SIHL will take us. It's an honor, sir, to have you all here, and it's an honor for us to have you as an audience. Thank you. Now it's time to take an opportunity to introduce you all. હાલાકી તમારી માટે નવું નથી, but still I take this opportunity to introduce you all to the firm hosting this esteemed gathering, Shah Investors, a firm you can trust and you have been trusting since years. Since 1994, Shah Investors has been a leader in financial services with the scale and stability to help bring you valuable opportunities. Our priority is managing wealth with the highest standards of care and providing financial advice to help support your goals at any stage of life. We value our clients' relationships as one of our own, and the advisory is created keeping in mind the personal financial goals. Our success lies in your financial well-being. Some of our clients speaks for us. Their goals and disciplined investments have helped them achieve their personal milestones and be happy thereafter. You know, I think we all must be aware of this, that success is never a destination, it's a journey. It is always said that we have to keep on being successful. We just can't consider success as a one point. Now, let us delve into the insight and wisdom of our distinguished speakers that they will offer us today. So, ladies and gentlemen, put your hands together for our first speaker for this glorious morning, Mr. Rajendra Shah, Chairman, Harsha Engineers International Limited. एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी सुबह में. So, Mr. Rajendra Shah, can you please come forward and address to the lovely audience here today? Dignitaries and all friends. First of all, I am very much thankful to SIHL Investors for inviting me here and talking about my views about automotive industry. As you know,
automotive industry started in India around 1940. We know very few vehicles were coming. And automotive started, however, for 50 years, the growth of industry was hobbled by these socialist policies and bureaucratic hurdles of the license Raj. In 1991, economic liberation started and economic growth started. The automotive industry is shifting gear, global disruption, technological advancement, and changing customer behavior are alerting the auto industry in many levels at once. Traditionally, business model of designing, manufacturing, selling, servicing, and financing vehicle continues. Yet, the same time, automotive industry is racing forward to new changes, new world driven by sustainability, changing customer behavior, encompassing electrical vehicles, connected cars, mobility fleet sharing, onboard sensors, new business models, and always on connectedness. Auto industry has learned a lot from continuous disruption. It may be of 2008 and 9 crisis or pandemic lockdown. Despite this initial slowdown, however, industry experts say pandemic actually accelerated progress of digitization in the automotive sector. Today, we are largest manufacturer of 2 and 3 wheelers. We are third largest auto industry in the world. So this progress has happened, and due to that, lot of new area has opened. And what I feel, the automotive industry future is very bright. The reason is that, as you have seen yesterday also we have seen figures, a huge middle class is coming up. Population of middle class is increasing and is expected by 2050, it will be around 65% of the population. When such increase is there will be huge demand will come. So this is one of the reasons. Second reason which was not allowing auto industry earlier to expand was the infrastructure. Road infrastructure was very poor in our country. But in last few years, you have seen it is changing very fast. Every day new roads are coming. From Delhi to Bombay, it has become very easy. Within 12 hours, you can reach. Such type of infrastructure is coming up. So that will help to expand auto industry, because auto industry expansion depends upon the road infrastructure, and that is working very good. Third, and which is very important, is that slowly and gradually India is now becoming manufacturing hub. Since last many years, government is trying, and due to relationship between China and USA, lot of people who were investing heavily in China, they are now diverting their investment in India. And this is a very good scope. As I am in industry, I see a lot of people who were always Europeans and Americans who were always preferring to invest in China, they are now changing. Even they are shifting some of their investment. And today, India is one destination, and second destination which is coming up, where we have to be alert, is Mexico. Americans are heavily investing in these two countries. So as they are investing, our manufacturing hub will increase, our income level will definitely go up, and demand for vehicles will definitely go up. Third, and which is very important also, now there is a change. Lot of electrical vehicles are coming now. Earlier in our industry, it was thought that this vehicle change will take lot of time. It will not happen so fast. But now it seems within 10 years, at least in India and China,
lot many electrical vehicle will be available. Electrical vehicle has become, right now is costly, but definitely it will become cheaper. And the another thing is the running cost is very low. Compared to our diesel and petrol, the running cost is very low. So that will help to increase the market. And fourth thing which has happened is that now a lot of people are coming up with a rooftop solar. So when you have a rooftop solar, you have an electrical vehicle, your fuel cost is almost zero. Since last 2 years, I am using one electric car. I have never seen a petrol pump. Second thing, electric car, maintenance is very less because the maintenance will be always high in the IC engines. So due to this, coming time, there will be huge changes coming and demand for automotive will definitely go up. I have some figures that will show you how the things are changing. In 1951, in India, vehicles on road were only 0.3 million, means 3 lakh vehicles were there, 1951. In 1991, it was 21.4 million. In 2014, it is 176.04 million, means 1760 lakh vehicle on road. And in 2020, it has become 326.3 vehicle on road. So the way it is increasing, and now you can see, you have seen also, anywhere you go in a small village also go, you will find lot of cars and two-wheelers. So this industry is on boost up. Second is, this industry has learned a lot from past breakdowns. Lot of disruptions have come in automotive industry, but it has learned and it is becoming very competitive. Today to work in automotive industry is very difficult, but it is changing so fast and is becoming more and more economical. I think time will come, every people will be able to afford automotive. So looking to this data and this situation, I am confident that coming time is very good for the automotive industry, and as population is increasing, education is increasing, middle class is increasing, demand will be definitely sustained. There will be some ups and downs will be there naturally, but on overall, I think it will be maintained, and I am very hopeful for the future of India. The way our Prime Minister has a vision and the way he is changing. Earlier you must have seen a lot of economical decisions were taken politically. If it is politically advantage, decisions were taken. Now today situation has changed. Most of the decisions are taken on the economical base also. Earlier, manufacturers, businessmen, they were not respected. Now today, society is respecting. They are the value creator. And in which society value creators are respected, the country can come can grow very fast. So looking to all these things, I am very confident that coming time is very good and market will grow like anything. And what our Prime Minister is dreaming, that by 2050 we should be a developed country. I think a Diva Sapnanati, that is possible if all people be determined. I think that is possible. And the way investment is increasing in share market, people are getting more and more confident. And one more thing, why the people have more confidence in share market. Earlier there was a lot of things which are not controlled. Today SEBI has put up a lot of controls. And a lot of things are there. Due to that, those people who were making money and taking money out is not possible. So compliances are increasing day by day, but that are positive compliances, and I think the market will be well regulated. So investment in share market will never be a big problem. Maybe some one or two few cases happen where it may fail, but overall it will be definitely successful, and SEBI is taking a lot of actions where your money is safeguarded. Thank you.
Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable insight and letting us know the future of India, that we are becoming a magnet for the funds that will flow in from other countries to India, and the future of automobile industry and even the solar industry. Thank you so much, sir. Now, moving on to the next speaker for this glorious morning, may I request Mr. Manoj Sanghvi, Business Unit Head, Ratnamani Metals and Tubes Limited. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Manoj Sanghvi. Morning. Good morning. First of all, I would like to thank Upendra Bhai, Rajesh Bhai, and the other members of Shah Investors for giving me this opportunity. Mara fellow speakers, Rajendra Bhai Shah, Aashish Bhai, Shri Rajiv Gandhi, Shri Chintan Thakkar, Shri Tirthankar Patnayak, સાથીઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે હું તમારી સમક્ષ આપણા પ્રગતિના એક મહત્ત્વના પાસા જે કે ભારતીય પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એના ઇમ્પેક્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર પ્રકાશ પાડવા માટે ઊભો છું. જેમ જેમ આપણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઝડપી વૃદ્ધિ અને વિકાસના સાક્ષી છીએ, તે આપણા રાષ્ટ્રના ભવિષ્યના માર્ગને આકાર આપવામાં પાઇપો અને તે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટેકો આપે છે તે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ઓળખવી આવશ્યક છે. ભારતીય પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણા રાષ્ટ્રના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું બેકબોન તરીકે કામ કરે છે. પાણી, ઓઇલ, ગેસ, અન્ય વિવિધ પ્રવાહીને માત્ર સસ્તા દામમાં એન્ડ યુઝર સુધી પહોંચાડવાનું કામ જ નહીં, પણ એને સેફલી પહોંચાડવાનું કામ પણ કરે છે. પાઇપો વિવિધ એપ્લિકેશનમાં યુઝ થાય છે. એપ્લિકેશન, પ્રેશર, મીડિયમ જે કે સોર્સના હિસાબથી પાઇપનું મટીરિયલ ડિસાઇડ થાય છે. અમારી કંપની રત્નમણી મેટલ્સ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ટ્યુબ્સ અને કાર્બન સ્ટીલ પાઇપ્સ બનાવે છે. આમ તો અમે ઘણી બધી એપ્લિકેશનમાં સપ્લાય કરીએ છીએ, પણ મેજર ક્વોન્ટિટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ, પાવર અને પાણીમાં યુઝ થાય છે. ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં જોઈએ તો મિડ સ્ટ્રીમ, અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ત્રણેય જગ્યાએ અમારી પાઇપ યુઝ થાય છે. અમારા રેવન્યુના ટોટલ પર્સન્ટેજ જોઈએ તો 40 to 50% કમ્સ ફ્રોમ ઓઇલ એન્ડ ગેસ. પાવરની વાત કરીએ તો ત્રણેય ક્ષેત્ર જે કે હાઇડ્રો પાવર, થર્મલ પાવર અને ન્યુક્લિયર પાવર. ન્યુક્લિયર પાવરમાં જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ટ્યુબ્સ લાગે છે એ ટ્યુબ્સ માટે ઓનલી રત્નમણી ઇઝ અપ્રુવડ ઇન ઇન્ડિયા. અને પાણી જે બહુ મોટો વિષય છે આજની તારીખમાં, એના માટે બી અમારા પાઇપ્સ યુઝ થાય છે. પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રીનું ફ્યુચર સમજવા માટે આપને એની એપ્લિકેશન વાઇઝ હું થોડું ડિવાઈડ કરી દઉં. તો પહેલાં વાત કરીએ તો ઓઇલ એન્ડ ગેસ. ઓઇલ પાઇપલાઇનની ડિમાન્ડ આગળ થોડા સમય સુધી સ્લો લાગે છે. છેલ્લા 100 વર્ષથી ઓઇલે એનર્જી માર્કેટ ઉપર રૂલ કર્યું છે, પણ રિસન્ટ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ અને કાર્બન ટેક્સને લઈને આ સેક્ટર થોડું સ્લો છે. ક્લેરિટી કે ફ્યુચરમાં કઈ એનર્જી યુઝ થશે આ સેક્ટરનું શોર્ટ ટર્મ થોડું વીક લાગે છે. ગેસ જો કે ક્લીન એનર્જી છે તો ડિમાન્ડમાં કોઈ ઇશ્યુ દેખાતું નથી, પણ સપ્લાય અને અવેલેબિલિટી એક ઇશ્યુ છે. ઓઇલ એન્ડ ગેસનું ફ્યુચર ડિપેન્ડન્ટ છે ઓલ્ટરનેટ એનર્જી ઉપર, જેવો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી અને હાઇડ્રોજન છે. પણ મારા ઓપિનિયનમાં ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇઝ નોટ ગોઈંગ અવે. ફ્યુચરમાં દેર વિલ બી ઇનડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન બિટવીન ડિફરન્ટ એનર્જીઝ. જેમ એનર્જી માર્કેટ ઇવોલ્વ થશે એમ એક એનર્જી સોર્સ બીજી એનર્જી સોર્સ જોડે કમ્પીટ કરશે. આપણે હમણાં જોઈએ છીએ કે OTT ઇઝ કમ્પિટિંગ વિથ થિયેટર્સ. અર્લિયર થિયેટર્સ વર કમ્પિટિંગ વિથ થિયેટર્સ.
But now different platform is competing different platform. Similar things will happen in energy. બીજી બાજુ ઓઇલ પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ વધી રહી છે. Products which are manufactured from oil like plastic, polyethylene, polypropylene ની ડિમાન્ડ સબસ્ટેન્શિયલી વધી રહી છે. એટલે વધારે ને વધારે પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ્સ, પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. પ્રોસેસ પાઇપની ડિમાન્ડ બહુ સ્ટ્રોંગ રહેવાની છે. ફર્ધર હાઇડ્રોજનને સસ્તું કરવા માટે મેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એક સ્થળે હાઇડ્રોજનના પ્લાન્ટ આવશે. એ પ્લાન્ટમાં there will be various processes જેમાં we are envisaging a lot of usage for carbon steel and stainless steel pipes. એકવાર હાઇડ્રોજનનું સસ્તા દામે પ્રોડક્શન ચાલુ થશે તો તેને પહોંચાડવા માટે પાઇપલાઇન જોઈશે. કારણ કે પ્રોડક્શન થશે અને ઇકોનોમિકલ પ્રોડક્શન કરવું હશે તો એક સ્થળે મેસિવ સ્કેલમાં જેવી રીતે રિફાઇનરી ઓઇલ રિફાઇન કરે છે એ રીતે થશે. સો ફ્રોમ સોર્સ ટુ ધી એન્ડ યુઝર ઇફ ઇટ ઇઝ ટુ બી સેન્ટ, pipeline is the best, safest and the most economic way of transporting hydrogen. The type of pipe is still a question, but a lot of research is going on which in future the future course will be decided. So overall oil and gas જોઈએ તો future for pipeline industry seems to be very bright. Now when I come to water, પાણી માટે વાત કરીએ તો પાણીમાં જાત જાતના પાઇપ યુઝ થાય છે, રાઇટ ફ્રોમ સ્મોલ ડાયામીટર, મીડિયમ ડાયામીટર, લાર્જ ડાયામીટર. નાના ડાયામીટરમાં જોઈએ તો પહેલાં જે આપણે જીઆઈના પાઇપ્સ, કાસ્ટ આયરનના પાઇપ્સ યુઝ થતા હતા એમાં પીવીસી, સીપીવીસી એન્ડ પોલિથિલિનનો વપરાશ વધી ગયો છે. When we go to medium diameter, earlier MS pipes were used, but now DI is taking over that market. But influx in the cities is so much that the larger diameter pipelines are required, where only MS pipes are suggested. ઇન્ડિપેન્ડન્સના આટલા વરસ થઈ ગયા પણ હજી સુધી આપણા ગામમાં જે મોદી સાહેબનું સપનું છે હર ઘર જલ, આપણે જોઈએ તો પાણી નથી. શહેરોમાં ઘણી જગ્યાએ, ફોર એક્ઝામ્પલ અહેમદાબાદ ઇઝ સ્ટીલ બેટર, બટ મેની પ્લેસીસ દેર ઇઝ વોટર કટ. આટલા વર્ષો પછી બી વી આર સ્ટીલ ડિપેન્ડન્ટ ઓન રેન એવરી યર. If you go to developed nations, they are never dependent on rain every year. Normally river linking, check dam linking, reservoir linking na projects thata hoy છે, which definitely Gujarat is the first state which has started, followed by few more states. So once the whole network is created, and India having so many states, that network is created, and from one state to another state, when water is easily, like electricity today, if it is easily transferable, our dependency on rain year on year can go down. આપણે જોઈએ છે ઘણી જગ્યાએ વરસાદ બહુ હોય છે, ઘણી જગ્યાએ દુકાળ હોય છે. So transport of water from one place to another place is the next big thing which will happen. And pipe is the only medium by which, of course there are canals, but there's pilferage, there's loss of water, but in pipe there is no loss of loss. The loss is minimum and the cost is minimum. So pipe, we think for water also, and with our Manya Pradhan Mantri Narendra Modi ji's vision of Jal Jeevan Mission, એના હેતુએ જે કામ થવાના છે હર ઘર જલ. So next 10 years we see water industry will be very booming. Pipe, if I come to infrastructure, pipe માત્ર એક બિંદુ છે ટોટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સેગમેન્ટમાં. ઇન્ડિયા એ હજી કામ ચાલુ કર્યું છે, એન્ડ વી હેવ અ લોંગ વે ટુ ગો. ઇન્ડિયાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એના લાગતી ડિમાન્ડ આ વર્ષ નહીં, આ દાયકો નહીં, પણ આ સદી રહેવાની છે. તદ ઉપરાંત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ
ના બહુ લાભ છે. તે રોજગાર આપે છે, આર્થિક વિકાસ થાય છે, બિઝનેસમાં વધારો થાય છે, અને અબવ ઓલ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વિચ હમણાં કીધું રાજેન્દ્રભાઈએ કે so many people shifting above the poverty line, lower middle class. So eventually everybody wants to improve the standard of living, and that can only happen if there is big investments in infrastructure. જો એક મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફની સફર તેના ચેલેન્જીસ વગર નથી હોતી. ગવર્મેન્ટ અને આપણે મળીને અમુક વસ્તુ એડ્રેસ કરવાની ઇમિડિયેટ જરૂર છે, જેમ કે ફંડિંગના ઇશ્યુઝ. એસ્પેશિયલી પાણી એક સ્ટેટનો સબ્જેક્ટ છે, એટલે ફંડિંગના ઇશ્યુઝ હોય છે. સેન્ટ્રલ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઓકે. પોલિસી રિલેટેડ ઇશ્યુઝ, રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક, જાતના સ્ટેક હોલ્ડર્સનું કોઓર્ડિનેશન, બિકોઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વર્ક is mostly on the roadside. So a lot of agencies coordination is required, and a uniform pipe policy across India is required. તમે આજે જોશો તો એક સ્ટેટ કોઈ પાઇપ યુઝ કરે છે, બીજા સ્ટેટ કોઈ અલગ પાઇપ યુઝ કરે છે, and a lot of waste of natural resources is there. Like Gujarat is the first state which is using all 3-layer polyethylene coated pipes. But if you go to Rajasthan, maybe they are using ganited and cement mortar lining, which is the old technology, where a lot of water because of curing is required. We already have shortage in Rajasthan for water. Then sand, river sand. So new technologies need to be adopted. વધુમાં ફ્યુચર જનરેશનને ધ્યાનમાં રાખી આપણે સસ્ટેનેબલ અને નવી ટેકનિક પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કરવું જોઈએ, જેથી આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માત્ર આધુનિક નહીં પણ એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી પણ હોય. છેલ્લે ભારતીય પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એકબીજા સાથે જોડાયેલો દોરો છે, જે આપણા રાષ્ટ્રની પ્રગતિનું કાપડનું વાટન કરે છે. અમારો ધ્યેય છે કે આવનારી જનરેશન માટે એક મજબૂત, વધુ ક્લોઝ અને સમૃદ્ધ ભારતનું નિર્માણ કરીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. રાજેન્દ્ર સરે વાત કરી કે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીની ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ગ્રોથ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. સિમિલરલી મનોજ સરે બી એ જ વાત આપણી સમક્ષ મૂકી છે કે રત્નામણી મેટલ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ future will be decided by them. As the infrastructure is developing, the future is bright. Moving on to the third speaker for today morning, ladies and gentlemen, may I invite Mr. Aashish Soparker, Managing Director, Meghmani Organics Limited. Thank you. કેમ છો બધા? પહેલા બધાનો આભાર જે મારા મિત્રો છે, અને પહેલા જે બીજો કે મારા વધારે પરમ મિત્રો છે, જે લોકોએ અમારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. હલો, મેઘમણી કંપનીની શરૂઆત 1978માં થઈ, જ્યારે હું ભણીને કેમિકલ એન્જિનિયર થયો અને મારો પાર્ટનર જયંતિ, અમે બે જણ એક જ ક્લાસમાં ભણતા હતા, અને 8,000 રૂપિયા લઈ મમ્મી ને પપ્પા પાસેથી ઉધાર અને ભાઈઓ પાસેથી અમે મેઘમણી ચાલુ કરી. આજે અમારી પાસે મેઘમણી ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડ અને મેઘમણી ફાઇન કેમ લિમિટેડ, જે એપિગ્રા લિમિટેડ નામ કર્યું છે, એ બે લિસ્ટેડ એન્ટિટી છે અને કુલ 22 મેન્યુફેક્ચરિંગ સાઇટ્સ છે. તે ઉપરાંત ઘણી બધી પર્સનલ પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે જુદી જુદી પાર્ટનરશિપ પેટર્નમાં, અને બધાનું ભેગું થઈને અમે 8-16,000 રૂપિયાથી આજે 10,000 કરોડ પર પહોંચ્યા છે. એમાં તમારા બધાના સાથ, સહકાર, સહાનુભૂતિ અને આશીર્વાદ અમને કામ લાગ્યા છે. આજે 75 દેશોમાં અમે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, અને અમને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના એવોર્ડ 3 વખત મળ્યા છે. કેમિકલનો હાઈએસ્ટ એવોર્ડ, કે પછી અમે કોઈ એવોર્ડ ના લઈ શકીએ એવો એવોર્ડ આપ્યો છે. અમારા બેન્કર્સે અમને એવોર્ડ આપ્યો છે. અમારા કન્ઝ્યુમર તરીકે જી પ્લાસ્ટિકે અમને એવોર્ડ્સ આપ્યા છે. અને અમને આનંદ છે કે અમે લોકોને ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ભારતના પ્રગતિમાં મદદ કરીએ. અમે જે સેક્ટરમાં છીએ, કેમિકલ સેક્ટરમાં,
ભારતની આજે દુનિયામાં કોઈ પ્રેક્ટિકલી હસ્તી હતી જ નહીં. ટોટલ માર્કેટ શેર જો બેઝિક કેમિકલ્સનો કરીએ તો 40% ફક્ત ચાઇના પાસે છે અને ઇન્ડિયાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન 4% છે. ચાઇનાનું એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ આખા ઇન્ડિયાના પ્રોડક્શન લેવલનું હતું. હવે ચાઇનામાં બ્રેક લાગી છે અને ઇન્ડિયાને માન મળે છે અને ઇન્ડિયાને એક અલ્ટરનેટિવ તરીકે જોવાય છે, એટલે ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ થશે, વધારે ગ્રોથ થશે. બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો આપણે બહુ ઓછા પર્સન્ટેજમાં છે, 5% 6% એવા લેવલ પર જ છીએ. જો ઇન્ડિયાનું કન્ઝમ્પશન એવરેજ વર્લ્ડ સિટીઝન લેવલનું થાય તો પણ અહીંથી 4 ગણું વધી શકે, કારણ કે આપણે 16% દુનિયાની વસ્તી છીએ અને સામાન્ય જ રીતે દુનિયાનું 16% વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરવાનો આપણને અધિકાર છે. આપણે અત્યારે તો 4-5% જ વાપરીએ છીએ. અમે બીજું પિગમેન્ટ્સમાં છીએ, જે પિગમેન્ટ એટલે આ જે ગ્રીન અને બ્લુ બને છે. મને જણાવતો આનંદ થાય છે કે બ્લુમાં વી આર નંબર 1 ઇન ધ વર્લ્ડ અને અમે ઘણા બધા દેશની કરન્સી નોટ્સમાં પણ અમારો કલર જાય છે. ઇન્ડિયા અને બીજા ઘણા બધા દેશોની, યુરોપની અમારો કલર વપરાય છે. એગ્રોકેમિકલ્સમાં અમે ઘણા બધા નવી પ્રોડક્ટ્સ લઈને આવ્યા છીએ અને ભારત એગ્રીકલ્ચર પ્રધાન દેશ છે. ભારતમાં ખેડૂતોને હંમેશા માન અને ઇજ્જત મળવાના છે, માટે અમે પેસ્ટિસાઇડ્સમાં ગયા. જ્યારે અમે પેસ્ટિસાઇડ્સમાં ગયા ત્યારે અમે ફાર્માસ્યુટિકલનો વિચાર કર્યો હતો, સિમેન્ટનો વિચાર કર્યો હતો, પણ અમને એવું લાગ્યું કે ના, અમારે થોડા ઘણા પૈસા કમાયા છીએ અને અમે વિઝન છીએ, કેમિકલ એન્જિનિયર છીએ, તો અમારે એવી વસ્તુમાં જવું જોઈએ કે જેનું ભારત દેશની અંદર જરૂરિયાત હોય અને ભારત સરકારના હંમેશા મનમાં હોય કે આ લોકોને અમારે ધ્યાન આપવું છે. એ જ વિચારને આગળ ધરાવી અમે એક નવી ટેકનોલોજીમાં પણ જઈએ છીએ. આ ડિસેમ્બરથી માર્ચ 2024માં અમે નેનો યુરિયા બનાવવાના છીએ, જેનું ટર્નઓવર લગભગ 1000 કરોડની અમે આશા રાખીએ છીએ. જેની ટેકનોલોજી અમને બહુ આનંદ થવો જોઈએ આપણને બધાને કે ભારત દેશની ઇફકોએ બનાવી છે, પણ ઇફકોને પણ લાગ્યું કે બધા લાડવા અમે એકલા નહીં ખાઈ શકીએ, એટલે એ લોકોએ અમારી જોડે ટેકનોલોજી વેચી છે અને અમે લગભગ 5 કરોડ બોટલ બનાવવાનો પ્લાન નાખ્યો છે. આ લાઇનની અંદર ડાયએમોનિયમ ફોસ્ફેટ ને એ બધામાં પણ અમે ભવિષ્યમાં જવાનો વિચાર કરીએ છીએ. તે ઉપરાંત આલ્ગી બેઝડ બાયોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ અમે હજી આગળ જવાનો વિચાર કરીએ છીએ. હજી આ બાબતમાં કંઈ ફર્મ એજન્ડા નથી બનાવ્યો, પણ આ એક વિચાર છે કે આ લાઇનને પણ આવી રીતે ડેવલપ કરી. મેઘમણી કુલ 5 પ્રમોટરની છે. હું, જયંતિ અને જયંતિના 2 નાના ભાઈઓ અને એનો સૌથી મોટા ભાઈનો ભત્રીજો, એટલે અમે 5 વર્ટિકલ કરીએ છીએ. એ 5 વર્ટિકલમાંથી એક વર્ટિકલ છે એગ્રોકેમિકલ્સ, બીજો અમે ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડની એક ફેક્ટરી બાય કરી છે કિલ્બન કરીને, અને એનું એ મેઘમણી ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડની નીચે છે કંપની. જ્યારે એ 1000 કરોડ પહોંચશે, જે અમે માની છે 1.5 વર્ષમાં પહોંચશે, ત્યારે એ પણ અમે સેપરેટ લિસ્ટેડ એન્ટિટી કરી નાખીશું, જે રીતે અમે મેઘમણી ફાઇનકેમને કરી. તે ઉપરાંત મેં હમણાં જ વાત કરીએ, નેનો યુરિયા પણ અમારી એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સબસિડિયરી રહેશે. અને બેઝિક કેમિકલ્સની અંદર અમે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ. એમાં એપિક્લોરોહાઇડ્રિન તો અમે ઇન્ડિયામાં પહેલાં બનાવનારા છીએ. CPBC ઇન્ડિયામાં એક કંપની ખાલી 10,000 ટન પર યર બનાવતું હતું અને ઇન્ડિયાનું કન્ઝમ્પશન લગભગ 2.5 થી 3 લાખ ટન છે. અમે શરૂઆત કરી 30,000 ટનથી, અને જેવો એ પ્લાન્ટ સેચ્યુરેટેડ થઈ ગયો તો અમે વધારીને 85,000 ટનનું પ્રોડક્શન આ ડિસેમ્બરથી ચાલુ કરીશું. તે જ પ્રમાણે અમે ક્લોરોમિથેન્સ બનાવીએ છીએ, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ બનાવીએ છીએ, ક્લોરોટોલ્યુન્સ બનાવીએ છીએ, અને લગભગ રોજનો 1100 ટન કોસ્ટિક ક્લોરિન બનાવીએ છીએ. બીજી ઘણી બધી વાત તમને કહેવાની છે, સમય ઓછો છે, પણ જ્યારે તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન આવે તો પ્લીઝ મને પૂછજો. મને મારી કંપની વિશે બોલતા બહુ મજા આવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજું એક નાની વાત એ કરવાની છે કે મોટાભાગની કંપનીમાં સક્સેશન પ્લાનિંગ નથી થતું. અમે 7 વર્ષથી એક કન્સલ્ટન્ટને બોલાવતા હતા, ને મહિનામાં 2 દિવસ 5 સિનિયર અને 5 જુનિયર બેસીને ટોટલ કેવી રીતે બિઝનેસ હેન્ડઓવર કરો એ અમે સક્સેસફુલી વિચાર કર્યો. અને 6 વર્ષની મહેનત પછી આ 14મી ઓગસ્ટે અમે 5 જણ રિટાયર થઈ ગયા છીએ પોઝિશન પરથી, અને અમારા 5ના 5 છોકરાઓ આવી ગયા છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.
Thank you, Aashish sir. What a visionary man he is, and along with him, Jayanti bhai as well. So, Aashish sir, thank you for being so visionary, અને અમને બી એ જ્ઞાન આપવામાં, તમને તમારી કંપની વિશે બોલવામાં મજા આવે છે, અમને તમારી કંપની વિશે સાંભળવામાં બી મજા આવે છે. સો સરે જે કહ્યું, સાથ, સહકાર અને સહાનુભૂતિ, અને S થી SIHL શાહ ઇન્વેસ્ટર્સ. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, આ સાથે હું આપના બીજા સ્પીકરને આમંત્રણ આપીશ. મિસ્ટર ચિંતન ઠક્કર, ડિરેક્ટર એન્ડ CFO, Info Edge India Limited. Put your hands together for Mr. Chintan Thakkar. Okay, so he's available with us online. In the meantime, jare experience matches technology, this is what we can witness. We can see Mr. Chintan Thakkar on screen. So, thank you for your patience. In the meantime, આપણે ઓડિયન્સ સાથે બી થોડુંક ઇન્ટરેક્શન લઈ લઈએ. સો હાઉ ઇઝ ઇટ ગોઈંગ? શું લાગે છે ફ્યુચર ઓફ ઇન્ડિયા? જેવું સરે કહ્યું, ઇઝ ઇટ બ્રાઇટ? કેન વી હિયર ઇટ લાઉડ? યસ. સો યસ, સરે હાથ ઉપર કર્યા છે. સો લેટ્સ ક્લેપ ફોર ઈચ વન ઓફ અસ બીંગ એન ઇન્વેસ્ટર. Yes, and bringing money to India through different sources. અને આપણી સમક્ષ જે આજે આપણા સ્પીકર્સ હતા, જે લોકોએ કંપનીઝને લિસ્ટ કરી છે અને આપણી માટે એક બ્રાઇટ ફ્યુચરનું આપણી સમક્ષ બધું જે રજૂ કર્યું છે, આગળ બી આપણે પેનલ ડિસ્કશનમાં બી સાંભળશું. સો ઇઝ હી રેડી? સો યા, વીલ વેઇટ. In the meantime, I'll just would love to hear from the audience. હું આપની પાસે જ આવી રહી છું, sir. Yes, sir. So, if anybody of you want to speak something, just 2 lines as time is pressing. Yes, sir. Only one sentence. All of you, very good morning. આપણું ભારતનું ફ્યુચર તો માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું સપનું છે કે આપણે જે આજે અમેરિકા માટે વિઝા માટે લાઈનો લગાવીએ છીએ, ભવિષ્યમાં અમેરિકા ભારત માટે વિઝા લાઈનો લગાવે એવું ભારત નિર્માણ કરવું છે. આપનું સપનું ચોક્કસથી સાકાર થશે કે US સિટીઝન્સ આપણા માટે વિઝા માટે લાઈનમાં ઊભા રહેશે. એનીબડી ફ્રોમ ધ ઓડિયન્સ? કોઈને? યસ સર. આપણે થેન્ક્સ. આપણે ઇન્ડિયાના ફ્યુચર માટે તો ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે. બેઝિકલી હું US સિટીઝન છું, પણ આઈ એમ ઇન્વેસ્ટિંગ ફ્રોમ લાસ્ટ 5 years. મેઘમણી ઓર્ગેનિક્સ મેં 2008-9માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું. બધું બરાબર છે, પણ 2 વસ્તુ પર મને એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયાનું વિઝનમાં ઇન્ડિયન કરન્સી, US છેલ્લા 40 વર્ષ અથવા 60 વર્ષ બેસ્ટ રહ્યું બિકોઝ ઓફ ધ કરન્સી. એટલે ઇન્ડિયન રૂપી અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો ગ્રોથ, એટલે જો વી એક્સપેક્ટ કે ઇન્ડિયન ગ્રોથ થાય તો ઇન્ડિયન કરન્સીનો મજબૂત થવી જોઈએ. આજકાલ ગવર્મેન્ટ શું કરે છે? એક્સપોર્ટ વધારવા માટે પોતાની કરન્સીને ડાઉન વેલ્યુ કરે છે.
જ્યારે ઇમ્પોર્ટ તમારું એક્સપોર્ટ કરતાં વધારે હોય તો કરન્સીને ડિવેલ્યુટ કરવી બહુ ખોટી વાત છે. એટલે ઇન્ડિયન ગ્રોથ તો જ થઈ શકશે જો ઇન્ડિયન રૂપી મજબૂત થશે, જે ગાંધીજીની સ્વદેશીની કોન્સેપ્ટ. લોકોના બહારના લોકોનું ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. કોઈ બી માણસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે તો રિવોર્ડ લે. બહારના લોકો જો ઇન્ડિયામાં કરશે, જ્યારે જશે ત્યારે પ્રોફિટ લઈને જશે. એટલે બહારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી પોતાનું ઘર ઊંચું કરવું એમાં હું માનતો નથી. ગ્રોથ ભલે ધીરો થાય પણ સ્ટ્રોંગ થવો જોઈએ. બહારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી જો ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ થશે તો એ 10, 15, 20 વર્ષ ચાલશે, એ 100 વર્ષ નહીં ચાલે. દેટ્સ 100%. ઇન્ડિયામાં યુએસમાં અત્યારના પોઝિશન શું છે કે યુએસ ડોલર હવે ડિવેલ્યુડ થઈ રહ્યો છે. અત્યારના ઇન્ડિયામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી આઉટસોર્સિંગને લીધે જે મિડલ ક્લાસ આઈટી ગાઈસ, હસબન્ડ વાઈફ બંને આઈટીમાં કરે, રાઈટ, દે આર વેરી ડુઈંગ ગુડ જોબ આઉટસોર્સિંગને લીધે. એનું જ્યારે ઓછું થશે એટલે એક ગેપ આવશે. અને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એનઆરઆઈસ, એફઆઈઆઈસ કરી રહ્યા છે, નો ડાઉટ કે આજે રિટેલ. ઓકે, થેન્ક્સ. Thank you. Thank you so much. And we have Mr. Chintan Thakkar online with us, ladies and gentlemen. So, can we hear a huge round of applause for Mr. Chintan Thakkar? Yes, sir, you can speak. Am I online now? Yes, sir. Okay. Thank you so much. So, good morning, everyone. Before I start talking, I just want to be sure that everybody is able to hear me. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Okay, thank you so much. So first of all, my thanks to Tanmay and Utpal for inviting me to this forum. I wish I could have been over there personally, but unfortunately I'm in Mumbai. So well, this is the power of technology that I'm still able to connect with you on an online basis. Right? So yes, thank you, so much, Tanmay and Utpal for invitation. I've been asked to talk about my thoughts around what the long-term effect or the long-term outlook on the economy. And I'll try to cover that. I'll just try to cover very briefly some of the aspects which I think in the long term are going to be very, very impactful of how our economy is going to run. I already given few questions also to cover, and I'll then in the second part I'll probably try to cover some of those questions. And after that, question answers, if anyone has any further question, I can talk about that. If anybody wants to know about InfoEdge also, I can talk about that as well. Just 1 second. So if I may go further, Marshi, I hope I am audible. I'm getting some calls. Yes, you are audible. Let me talk about the long-term outlook on the economy, and then I want to tell you that I am extremely upbeat on the long-term outlook on the economy, and this is just not about next decade. And although it is being said that next decade is going to be India's decade, I think it's almost like next 5 decades are going to be India's decade, and we are already kind of started a kind of a takeoff stage of our economy. We have heard Prime Minister, Finance Minister talking about that we are 5th largest and very soon we will become 3rd largest, and they seem to be very confident about that. And the reason for their confidence is it's actually is not so much about economics but purely arithmetics, right?
you all are in the market, you know the power of compounding. We have been growing, at 6% or 6.5, sometimes 7, sometimes 5.5. So on an average, about 6%, for a very long period of time, right? And this is purely a power of compounding. That there is now a momentum. It's compounding. It's also purely a matter of not only arithmetics, but it's also a matter of physics. Right? That when there is a momentum, the momentum continues unless and until some abrupt event happens, and which kind of it stops it, right? So I think it's a pure arithmetic and physics that that our economy will continue to grow for a very long period of time, right? And I'll tell you, the drivers behind that, right? One of the key drivers is the growth in the absolute amount. So 6% when our economy was very small, versus 6% now that the economy is becoming larger. The base effect, is one of the key reason why we are seeing so much of growth now in the economy. Because 6%, if it is consistent for, let's say, 12 years, it's doubled. So in absolute amount, if you are growing 100 rupees, now you are growing 200 rupees than what it was, let's say, in 2010, 11. So I think it's a sheer base effect on our economy that we are big, and that's why we'll continue to be. And that's how all economies have become bigger and bigger. So I think that's in our favor. The second I want to emphasize is that, I think very few people really talk about the rate of saving and the capital formation happening in the economy. Indians are known to be people who are very, frugal and who are always saving. And I think that habit continues. That's part of our culture. Wherever Indians are, they tend to save more money, and the saving results into a capital formation. Our capital formation is in the range of 28 to 30%, which seems to be very high as compared to many other economy. And in the past, the capital formation was low because our base was. Now that the base has become bigger, the saving and capital formation is kind of, is at a much rapid pace, and that's good for our economy. The third factor I want to quickly touch upon, is the consumption story. If you look at in the overall in Asia, Southeast Asia particularly, I think the economies are more export oriented while we are consumption oriented, right? So consumption oriented is always safer, because it's kind of, to some extent it is kind of insulated from the external shocks that the export related economy may have, right? The sheer size of the economy and the consumption and the population, I think it keeps adding to the overall the growth rate, and we are not as much dependent on export, and I think that kind of reduces the risk factors in the economy, right? Everyone knows about the advantages of demography, right? And I'm sure everyone understands the advantage of we are a young economy, and then our young population, the dependency ratio is kind of coming down. But it's also the scale advantage that we have, because it's large population. We have this scale advantage, and it's just not about the young population advantage, right? I think the other topic I want to touch upon is the prowess in the technology field, right? India is the technology answer to the global digitization problem, right? The skill sets that we have in technology and in the volume in that we have, there is no other place, no other country which is able to produce that type of technology prowess. There are some pockets like Eastern Europe or in Vietnam, where there is this technology is in progress, but anybody wants to have 500 engineers, 1,000 engineers, 2,000 engineers, they have no choice but to come to India and set up either a captive center or go to an outsourcing, outsourcing companies in India. So this technology prowess is something which is very critical, and more so in the coming days, as the technology is going to be the key driver in the days of the AI and machine learning. Right. I think innovation is the other part that because we are frugal, we are as a culture, we are very innovative. Now we all know about Chandrayaan 3 is there in the orbit, but you also know that we are able to send the spacecraft at a much lower cost. But there is a fundamental difference between the way the Russians and the Americans had sent their spacecraft versus what we are doing. What you might have seen something called slingshot.
So when you do a slingshot, it is kind of with a much lower power of space, on a spacecraft that can go into the orbit, right? So it's an innovation. So I think innovation is an important part, and I think in the days to come, you will see a lot more innovation to happen. I'm expecting a lot more innovation to happen in areas like drone, for example. Even today, if you look at the drone technology has grown more and the sophisticated drones are coming from countries like Turkey and Iran. There is no reason why India won't be able to produce good drones, given our skills in this spacecraft industry. So I think innovation is important, and I think we are progressing well in the innovation part as well, right? Um, there's one very different point that I'm going to talk about. Right? There's a lot of talk about now again from a unipolar world where USA was one dominating factor. Now it is becoming again a bipolar to say that it is US and China, right? I believe that there are going to be three pockets of superpowers, right? India, China are the two one. And no, I'm not going to talk about India. I think India is far from being superpower. But the third superpower, in my view, is going to be some of the large technology companies, right? The large technology companies are nowadays decide everything and anything that you do, right? From what you read, how you read the social media, the impact on it. It can make the election win or lose. It can impact everything in your life is now being governed by technology, and they are so powerful. They are so rich as well that they are going to become a third superpower in the days to come. And the reason why I'm mentioning is that Indians are on some of the in some of these top tech companies. Indians are heading to some of those companies, right? So for India, from this soft power standpoint, these technology companies, which are going to be the third superpower in the world, they are going to decide the fates of war. They are going to decide the fates of election. They are going to fates of our every day-to-day life. I think that's the most important part, and our influence over there is going to be the most important soft power in the days to come. Of course, there are some other advantages, like we are a low-cost economy. We continue to be so, be a low-cost economy. There is going to be a lot more increase in the defense budget of some of the European countries, and that's also a lot of outsourcing activities are going to likely to happen in defense sector for us. So these are all some of the advantages which I think is going to drive our economy for next 10, 20, 30 years. And I think I'm extremely upbeat on that. Of course, there are some derailers also I want to talk about. I think if there's an over social engineering is sometimes could be very dangerous if it goes out of our hand. There's a lot of inequality of income, a lot of wealth that's getting generated is pocketed by the top 3% of the population. I think that's also a factor. Not only from the individual to individual inequality, but from one state to another state. I think that inequality is also going to impact. So I think India has to grow consistently across all states and not necessarily in some pockets. I think otherwise it could be a great derailer. Climate, we have seen the climate changes are big derailers, and that's going to continue. I think that's a global issue that climate changes are going to to kind of continue to impact us. And in general, the world has become far more volatile than what we have ever witnessed. Everything is becoming very volatile. Everything is getting weaponized. It's just not the weapons are the weapons, but everything in life is getting weaponized, whether it's a payment system, financial system, or whether it's food grain, of course, oil. Everything is now nowadays weaponized. And that's why I think globally things are becoming very volatile. So this is in nutshell about why I think the Indian economy is in a safe zone for next 10, 20 years to come. There are derailers, we need to take care of that, but otherwise I think we are all set for a takeoff in our economy. That's the long and short of my thoughts about the economy. If you have questions right now, I can take some of them. Otherwise, there are some questions that I have been earlier given. I can talk about that. Thank you very much, Chintan bhai. This is Utpal Shah, and I have one question related to the new age companies like yours. I can't hear. It looks like someone is talking. I'm sorry, I'm not able to hear. અચ્છા ત્યાંથી અનમ્યુટ કરવું પડશે.
Okay, are you able to hear me now? Am I audible? I can't hear. Okay, I think they are still. How about now? Is it? Okay, am I audible now? Still not? Okay, I can hear now. Okay, great. Yeah, so I had a question related to the new age company like yours versus the old, brick and mortar companies. So what are your thoughts on the growth on the electronic space and the online companies like InfoEdge and others? So we have seen the IPOs not do so well for a lot of these companies, but what do you think future holds for these new age companies? Didn't get the question exactly. The voice was little muffled, but if I have understood correctly, you want to talk about the new age economy and the old age economy, and the info age growth in that. Is that correct? Correct. Yes. Okay. Okay. I can cover this in some of the. I have about 4 or 5 questions already given to me, and I think that the answer to your question will get covered in that. So let me begin that question, and if I have not covered that, I can always come back and happy to answer more questions as well. Right. So the first question that's given to me is about the impact of the major policies of government on the digital India, skill India, startups, and all that. Right. Yeah, I think that's super important, and I think that's one of our big success story is in this front. So all the digital initiatives that government has taken right from beginning, from Aadhaar card that happened, and right now if you look at the UPSI, or for example even when you are crossing the toll and you have the FASTag. And I just came by flight, so Digi Yatra was something great. We have seen how the digital certification has helped us in the COVID process. Uh, Passport, everything is kind of super important. And I talked about the technology power that we have. I think you will see that technology, this power is getting used more and more in a part of diplomacy also. And we are rolling out UPSI, for example, in some of the other countries. So our success story is going to get replicated in some of the other countries, and India is going to be an enabler there. So there also, I think the soft power is going to increase because of that. So it's pretty important some of these initiatives, and we are seen as very successful country in some of the digital transformation. I think from the digital transformation I've seen in USA how the digital digitization works. I think we are far better than what the best of best economy is. So I think it's super important. The next question is related to what probably the question that came about the new age technology like ChatGPT, AIML, and how it is going to impact the workforce and the job, right? So this is a very interesting debate. There are two schools of thoughts. One school of thoughts is that look, every time there's a new technology, and and by the way, this ChatGPT is just not an incremental technology. I think it's a complete breakthrough in technology. And every time there is a breakthrough in technology, actually the number of technical skill people are required actually increases and not decreases. Right? I know the kind of talks which were there before Y2K, for example, right? That after Y2K, everything will get, no jobs would be there for all these IT outsources, but it didn't happen it like that, right? Or with the internet, with the mobile, every time I think there was a shift, there was similar type of apprehensions that were there. I'm sure there's going to be a disruption, and it's not going to be a small disruption. Because a lot of skills that we have will have to kind of shift to a new type of skill. Like for example, prompt engineering is the new skill that everybody is running after, and there's a lot more data that would be required for the AI and ML to work. Right? So my sense, the one theory is that look, I think there's going to be a much more employment opportunity, but yes, the skill set will have to be a little bit different.
and the engineers will have to adapt themselves to it. The other school of thought is that, look, this is going to be a complete disaster, and a lot of jobs will get lost, and a lot of outsourcing activities will get impacted. I prescribe to the earlier school of thought, and I think that things might get little worse in some quarters and in some segments, but other than that, in general, there's going to be more demand for technology, and that's something which will enhance the importance of India and Indian skill set in technology. So that's the short and long answer of that. Um, the third question is about the digital transformation across the industries and the demand in the skill set and the hiring trend. I think I kind of covered that, which is similar to what I said, about the AIML. That digital transformations, whether it is in the tech industries or whether it is outside the tech industries, that will keep increasing, and the demand for technology never goes down. There could be a short kind of short-term kind of blip on that, which right now Info Edge is seeing that. If you have seen the results that we declared last week, our job growth is actually negative territory, and our revenues were kind of flattish. But I think this is probably a quarter-to-quarter phenomena, because one has to understand that last year same period we had grown by 80%, right? So it's almost like in a year we have doubled it, right? So obviously with that type of a base growth, it's hard to keep the growth rate going in a similar way. So I think it's a short-term blip in my view, but in the long run, I think this will, maybe by Q3, Q4, you will start the job market improving much better. However, I must also add here that there is a little bit of a paradoxical that when it comes to the housing market, we also run the property99acres.com, and we are seeing a lot more movement over there. A lot more transactions seem to be happening, and there's more velocity over there, which is a little paradoxical that job market is sluggish, but real estate market seem to be doing well. Same thing is that if you look at all the luxury brands, they seem to be doing well, but some of the core industry doesn't seem to be doing well. So that's my take on what the recent trends are. The fourth question is about the disruption, post, global disruption, and the impact of that in consumer confidence and job creation. I think one more aspect that I think it's continuation of what I said earlier, but I think just one more aspect I want to talk about is that there is a lot of volatility, particularly in job market, particularly because our growth is mainly coming from service segment. Now, what happens in service segment is that you don't have inventory, you don't have capex in a cycle. If the demand increases, suddenly there's a growth in job, and if demand is subdued, there's a sudden drop in the job market. Unlike manufacturing or the infrastructure-driven economies, where the employment comes at the end of the capex cycle and not at the front. So because of that, there is a lot more volatility in the job market, because we are far more driven by the services segment. Our GDP is more dependent on services for its growth than on the manufacturing part of it. The last question is about the Startup India. Yeah, I think it's super important, the Startup India initiative that government has taken. We have created a good ecosystem, and I think the good part is that few of the startups which got listed in the market, they have seen a cycle where there was so much of enthusiasm and upbeat in the market, and then later on, the companies which were not keeping good, not sharing good qualitative information with investors, companies who were ignoring the investors, so to say, or the companies which were continuing to do a lot of cash burn have been punished as well. Some of them have now come back to the original IPO prices. Some of them are above that, some of them are still below that. So I think the fact that some of these startups have gone through the entire cycle in the stock market, I think it's a good learning for them. It's a good learning for the new startups also, that they should not take the public markets for granted and public investors for granted. They are far more savvy. They are far more vigilant about what's going on inside the company, and one should not take that for granted. I would still want government to do a lot more on the startup side, because if you really look at all the large companies balance sheet, there's so much of cash available in every company, right? And the cash that's available on the corporate balance sheet is still not started floating into the startup investments.
Info Edge is doing a lot more startup investments. We have about 75 to 80 active startups. You know about Zomato Policy Bazaar. We were the founding, shareholders over there, and continue to be the largest shareholders over there. But we have, many other startups, also that we have invested along with Temasek. But I have not seen the other corporates doing that, right? And I would really, want government to make the startup environment even more conducive, so that the corporate cash which is lying gets into the incubation of startup, and that leads to technology and intellectual property growth in the country. So these were the questions to me. So I answered that. If there are any further questions, happy to respond to that. Thank you so much, sir, for such a valuable insight. And thank you so much for the opportunity given to me. Thank you so much. We as an audience really enjoyed you having joining us online with us and giving us insight on the technology that is going to take it over, apparently not to take the investors lightly or for granted. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, can we hear it for Mr. Chintan Thakkar? Thank you so much. Moving on to the next speaker for today's morning is Dr. Tirthankar Patnaik, Chief Economist, National Stock Exchange of India. Can we have him here, Dr. Tirthankar Patnaik? Am I audible? First of all, I'd like to congratulate Shah Investments for this amazing conclave. I've had some really nice insights. I was just writing there all the important points that were spoken. Mic is right here. Ab theek hai? Ha. So I was just taking notes of all the important things that were said so far, and many of them also sort of are from the presentation that I'm going to make here. I'm an economist by profession. I'm not an investor. I have been talking to only investors. You guys are the people who bring in the money. My job is to invest without putting in the money. I'm not allowed to put in the money anyway. So what I kind of depend on is a lot of charts and presentations, numbers. I'll talk a lot of numbers today, and I'll try to give them as Mihir has just told me, I'll give you a capsule in 15 minutes. So I have 40 slides, so that gives me about 30 odd seconds per slide. That will be too fast, I know. So I'll leave the presentation with you guys, so whoever is interested can obviously look at that. But since I come from the exchange and I am an economist, as I said earlier, data to bolna hi padega hame. So my presentation will have these major aspects here. First of all, I'm going to talk about a little bit about the global macro scene, what's currently happening in the global macro scene. I will also speak a little bit about what's happening with markets. So I will not talk about any future predictions. That's not something we can do. But I will talk about what has happened in the markets thus far. And then I'll spend a little bit of time on how 20s could be India's decade. And importantly, we heard many people talk about how India will do very well later.
in 30 years, 40 years, Rajan sir said how India's middle class will become 65% of the population. I will show you some of the charts that make this so. I will talk about the themes as well, digitization, manufacturing and consumption, but it's not all hunky-dory. So I must and will talk about some of the challenges that our country will face that are specific to India. It's not enough that we have challenges over the world, but we have to talk about what is specifically Indian. But there is a silver lining as I'll come to the end of my deck. So I don't know if this chart is visible, present, understandable. So I'm very simply telling you that global growth has been slowing down overall. So my left chart here has two charts actually. One is what is growth in the large economies of the world. So for that I will look at US, Japan, Euro area and the United Kingdom. And then what's happening with BRICS, Brazil, Russia, India and China. So you can see over the last 20 odd years, growth has seen two dips, where one was the global financial crisis, second was the pandemic. You will also see that growth in the emerging markets is clearly higher, and this is a theme I'll keep coming to over and over again. What we look at today in the morning, ki bhai US market kaisa gaya, that is something will eventually change as emerging markets will contribute more and more to the global GDP. That's something I wanted to say. And I will come straight away to the manufacturing PMI. Now this is a sort of a forward-looking indicator. It basically tells you what people are feeling about how the last previous month went. This is very, very current data. And PMI indicator kaisa hota hai ki if it goes above 50, then you say that you're feeling good about the economy. You've done better this month than you did in the previous month. And if more of the people say like this, then the index is above 50, otherwise it's below 50. That way it's very easy to understand what a PMI is. आप लोग यहाँ देखिए, if you look at 2020 onwards, look at the pandemic, barring India, every other country has this big drop. Every country has this drop. So pandemic effects were there, apparently not in India. There was a small drop when we had the first lockdown here. I don't know if, yeah, you can see the mouse here. This is the first lockdown. After that, sab changa si. That's how it has been in India. But look at everybody else, everybody else. So this is the inherent strength that the Indian economy has. I just wanted to juxtapose two thoughts here. And this theme will again come again and again in my deck here. What's happening with the world again? US economy is holding up. It's holding up better than anticipated. We've had severe inflations, as you can see here. Global inflations have been the highest in 20 years in all the major markets of the world. Now we are seeing inflation coming down. But usually what happens with inflation rising is that central bank raise rates. And central banks raise rates, growth comes down. We look at a recession. But we've had the world's largest economy today not in a recession, and yet inflation is coming down. So that's an interesting period. US growth is at 2.4%, which is very far away from recession, yet US inflation is coming down to 3%. Actually, US inflation today is lower than India's. That should tell us something. My theme about how important Indian markets are, how important emerging markets are, and how important emerging economies are. See, when I compare myself to many of the investors in this room, I can look at only 2 decades. See, I only started in the markets about 99-2000. So for many of you, I must be a just bacha. 25 saal hi to kiya hai. That's not a big deal. But I can tell you this, when I started in the markets, emerging markets were around 13% of global economy. 13. Developed markets, even though they had 1/5 of the population, they were about 87% of the economy. Now look at this chart here. This is about 2004, 80%. So I started a little bit before that. So that was about 87%. Over the years, this has come down to about 57% today, over the 20 years. What has happened with emerging markets? They have gone from 13% to about 42%. And what are we saying? These are IMF projections. Over the next, by the end of the decade, emerging markets will come pretty close to developed markets, developed economies. What does that mean? So you have higher growth, which is here. Emerging markets today contribute much higher, and it's been for a large time, much higher to global GDP than developed markets. At some point, as I think one of the audience guys said, we should have US people coming for visas to India because the opportunity will be here in India.
this is something in numbers. And across the emerging markets, across developed markets, look at the numbers for India, ladies and gentlemen. You can see that in 2022, India was the world's fastest growing economy. And even this year, the numbers are 6.1%. There is no one here which is close. Some of the countries are actually higher. Saudi Arabia, which is a much smaller economy. So India will remain one of the world's fastest growing economies for a while. And even next year, our number is 6.3%. So this is where the tailwind is for India going into the third year of our 20th decade. What's so good about India? Why should we like India? Look at this. GDP projections, I already said. Inflation, unfortunately, inflation in India right now is high. It is the highest among all of the countries that I'm comparing with. But we know what's happening there. It is very, very temporary. Right now, tomato is expensive, super expensive. So, like I've said here, veggie prices have pulled headline inflation higher. But we know that this is short term. We know that this is not likely to change the central bank's view for the moment. If you look at core inflation is under control. And now look at the third part. We also heard someone in the audience point out that Indian currency is depreciating at the moment. So, you know, if you hear central bankers, they're not interested in the direction of the currency. You keep hearing them, they're not interested in the direction. They are more interested in how volatile the currency is. If a currency is less volatile, if it is stable, whether you are on the export side of the trade or import side of the trade, you can manage your businesses better. Now let me show you this presentation here. That thick red line is Indian currency's volatility, not direction. And you can compare it with any of the others. So our currency volatility is the lowest. This is a mark, this is an underline on how currency is managed in India, how currency is, you know, taken up in India. Our forex reserves, as you know, the news from yesterday, it is above $600 billion. So when you have sufficient, FX reserves, the currency volatility also comes down. Markets do not take your currency for granted. And I have the numbers here for you, people. Other things for India that go out in terms of services exports, our numbers are going up. We keep looking at, when we look at trade, we look at, we are ordering, we are importing so much of crude, either from the Middle East, now last 2 years from Russia. We run a trade deficit, we run a huge trade deficit. Think about services exports. Let me just tell you one number. We import about $180 billion of crude per year. Do you know how much we do in services exports? Any numbers? So it's slightly higher. I heard 140, slightly higher. So in FY22 we did 250, sir. In FY23 the number is 300 plus. So that's the kind of numbers we're doing on our services exports. So, one of the things that we keep doing now is not just look at merchandise trade, look at overall services, look at overall trade. Now think about it. I mean, if crude is so volatile and we are importing so much of crude every time, our currency should be on a steadily depreciating tenor, but it's not, as I have seen in the volatility here. The other thing about India, every country has higher external debt to GDP. Look at our emerging market peers. India is about 18.9%. And of that, what really hurts your currency is short-term external debt, 3.9%. These are the other countries. And then, so our government does not borrow from abroad. It borrows largely from household savings. If you break up what percentage of our government borrowings are from outside, 20 years back it was 16%. 7%. Right now, it's just about 5%. So this is our dependence on the world. We don't really, world can have a lot of, and 2022 has shown that a lot of turmoil has happened in the world last year. We saw interest rates go up significantly. We saw a war, which saw commodities going up and down, and yet India did not see too much of pain. I'll show that in marketing, in the market stuff as well. Importantly, when you look at even domestic profile, importantly, what is happening is our debt is becoming longer and longer tenor. So you will have no short-term impacts on interest rates even in India on the debt perfect. Now, I'll just go quickly on some market stuff. So this is a return quilt. This is something that we keep showing. What it basically shows is, why should an investor look only at India? They should look at global assets. And when you compare global assets,
We've shown them from 2013, and these are annual sort of returns. So, for instance, this year Bitcoin has gone up 60%. Wow, what a great year for Bitcoin. But last year Bitcoin fell 64%. Now you're with me? These are the sort of numbers that we are showing here. I wanted to point out 2022 here. So in 2022, global interest rates went up the highest since the late 70s, because you had inflation in the US at 9%. And the last time you had such high inflation was in the early 80s. So that meant most of the global markets fell this way. This is what happened in 2020. What was so different about India? And by the way, if I'll come about FII flows. Last year was the year when FII sold off the highest amount they have ever. We have FII data in India available from 1991. Okay. Last year was the year when they sold off the highest amount ever. But apna market to gira hi nahi. It went up 5%. Look at what happened in global markets. It's all, everybody was down. So the story is retail investors. Yes, people like us in the room, we have started putting in markets, capital into the markets at an increasing level. This is how Indian markets have been over the last 10 years or so. So we have started showing good returns now because we have a new participant in the markets, our own markets, retail investors. This is Nifty performance. I know everybody knows this. I just want to point out just one part here. How big are our companies growing? So we heard, Meghmani sir saying that how they started from 8,000, 16,000 to about 10,000 crores. Sir, congratulations to you. Again, sir. Yo. I just wanted to say, if you look at the Nifty 500 companies, just 5 years back in March 2018, they made PAT, profit after tax, combined, all 500 companies made 3.6 lakh crores. Okay. Last year, FY23, that number was roughly 11 lakh crores of profit after tax. This is the size of our country now. When the top 500 companies are making 11 lakh crores post-tax, think about the tax that they have actually paid. So when we see GST numbers every month going, one year back it used to be, or 1.5 years back it used to be 1 lakh crores a month. Now 1.5 lakh crores is normal. This is direct taxes. If these companies are giving you around 11 lakh crores of PAT, that is the advantage for our markets. That's the advantage of the earnings potential for these markets. And investors are rewarding India. I'll simply look at this. This is the Nifty 12-month forward PE. Again, these are consensus valuations, not specific to any kind of member. These are consensus valuations. Indian markets are typically at one standard deviation higher over the long-term mean, which is 15 times. Indian markets usually trade at a premium, 19 times. And when you compare Indian markets with emerging markets, so think of yourself as a global investor, you will look at India. Why should I look at India? Why should I not look at China? Why should I not look at Indonesia and several other countries? What I'm showing here, that Indian markets typically have a 50% premium to emerging markets. You don't do that, and this is a long-term average. This is a fairly long-term average. You generally pay 50% higher to the Indian market, and which last year went to 100%. Even now, it's Indian markets trade at a 70% premium to global emerging peers. This is something I can quickly move from. Bond yields are inching up. Yes. This is again something I just wanted to show. Last year was one year when we saw the maximum amount of outflows. Indian markets still went up. This year, things have returned. FIIs are coming up in a big way. This year, we have seen the maximum amount of flows that have come to the Indian markets ever. But what we do is this. I'm looking at FII flows then versus FII flows now. So this is a 20-year chart of FII flows. So some year you see, wow, FIIs put in a lot of money. Some years you see FIIs sold off a lot of money. Importantly, what is happening is, as a portion of their portfolio, FIIs are selling less and less. Let me make that clear. Suppose you have a 10,000 rupee portfolio and you sell 2,000 rupees of it. So you've basically sold off 20% of your portfolio. Now imagine you have a 1 lakh rupee portfolio and you still sell 2,000 rupees. Basically, you've just sold about 2% of your portfolio.
So overall, what is happening is FIIs as a portion of their asset under custody are selling less and less. See, 20 years back, the FII portfolio looked like 30, 40, 50 billion dollars. Today, the numbers are huge, hundreds of billions of dollars. So when you sell, even if you sell, of 30 odd billion dollars, market impact is meaningfully lower. And yes, this is something that has happened in the last 3 years. Retail participation in the markets has actually started going up. So what you see here are retail flows the previous 3 years, previous 5 years, and this is the last 3 years. Retail money has come up in a big way in the markets, and which brings me, since I put this background for you, global environment is slow, US is still holding up. Just to summarize, Indian markets have done well reasonably. They trade at a premium based on consensus valuations, and retail flows have come up in a big way. FIIs were sellers, but now they are sort of buyers in the market. I'm talking about 3 themes which will push India into the next decade. I'm talking about digitization, manufacturing and investment, and of course consumption. Mr. Thakkar, my previous speaker, also spoke about this. This is how Indians are leaders in soft infrastructure. So our previous speaker said that money transfer in India is actually easier than in the US. UPI works faster, cheaper, actually without cost in India, and at what is called population scale. It works for the entire country than anywhere else in the world. No other country has something like that Indians have today. Digital transactions today are the highest in the world. Aadhaar is the largest biometric mapping in the world. Indians, we use the largest amount of data across any country in the world, both in a total level, because we are such a large country, also in a per capita level. That is interesting. It's not just कि ठीक है भाई, Indians are 1.4 billion people and therefore we'll use more data than everybody else. But we are using more data per capita. Now if I have to ask you, where do we use this data for? Any guesses? Actually it's YouTube, but Reels come close. ठीक है, we are learning, I agree, I agree. But on a serious note, we administered COVID. We did 2 billion vaccines. No other country in the world has done it. Again, you will tell me, okay, this is because of population, but our vaccinations were transferred in a regulated manner. If you had vaccine 1, you could not go 1 week later and say, मेरे को vaccine 2 चाहिए. Will not work. Your vaccines will only come up after 6 months. In short, the COVID setup allowed us to do this at a population scale. Every number here is going up. I'm just showing you various proxies except cost. Cost of data in India is going down. Mobile, wireless, more and more people are using internet for Reels, for YouTube. UPI is going up. IMPS is going up. And that is leading to an amazing startup ecosystem. Amazing startup ecosystem. 108 plus unicorns. Of course, there has been some devaluing now in some of the startups, but overall 108 unicorns. And now, we don't have just unicorns. We have soonicorns. Bal jayenge, jaldi ban jayenge. And then we have growth stage. So we have so many of these companies now which are coming up in a big way, and I fully agree with what the previous speaker said. We should be using the cash that's coming up with the large companies to support even more of these. And now I will speak a little bit around services exports. Services exports are shooting up. Services today for India are not just IT, not just IT. They are business services, transport services, travel, insurance, and others. So if you see the tick there, so we are having a very curious scenario here. Technology is becoming more and more enabling. You can easily do a video call. We just had it previously. And in that, you're also having protectionism. So there was a recent Axis Bank report which basically said this. So are these structural factors, countries are not willing to take others anymore because they're seeing slower growth, but technology is doing better. If you bring these two together, India is becoming the office of the world. India is literally becoming the office of the world because it provides such high scale. And yes, this is the number. So IT services today, and then these are some of the estimates that we have. They could double over the next 30 years. IT services now in India will not be just looked at what is the size of the IT sector now, but it will be how big is the Indian IT sector as a part of the global IT sector.
That's how big the Indian IT sector will become. I will not go on this, not on this. These are things we know. MSMEs, again, MSMEs today we have huge. These are the things which will become bigger going forward. I just want to point out two parts. One sec. Yeah, again, CapEx. So in terms of private investments, so 10 years back, if somebody would have asked me what is going wrong in India, private corporate CapEx is not happening. It was happening, but not at the same point. So what has happened in the last 10 years is, government has taken up a large share of the investments, although they cannot cross the private sector. So this is how projects under implementation under the private sector has gone up. Under governments have gone up, even as private sector has slowly slowed down. But now we see something improving. In the end, private sector corporate capex is also rising. During this time, one other thing that I wanted to point out, of the total expenditure of the government, capex expenditure is rising. That's the best part. Otherwise, a lot of this investor was only, a lot of this expenditure was on revenues alone. And capex to GDP, what is this basically? Out of the 45 lakh crores that the government is spending every year in the union budget, 22% is going to capex. That did not happen earlier. Even 10 years back, it used to be 10%. And that was on a much lower base. So 10 years back, our government used to be, the union budget used to be around 17-18 lakh crores. It was 10% of that. Today it is 22% of 45 lakh crores. You guys are better at math than me. So basically, what are you seeing? You are seeing a lot of electrification, you are seeing a lot of roads, which lead to the automobile theme as well. You know, if you want to have enormous numbers of cars on the roads, you need to have great roads, right? This is what you're seeing here. Yeah, we have the second largest network of road in the world, 64 lakh kilometers. The highway construction speed, you know, I remember 10, 12 years back, it used to be 10 kilometers per day. Today it is 30 kilometers per day. That's the amount of pace at which we are building up highways. Rural road connectivity is at 99% today. Connectivity increases, business increases. Connectivity is, you know, I already spoke about soft infrastructure. This is hard infrastructure. Rural road connectivity. Annual freight loading is at 1.4 billion tons. 148 airports. Airports today are as crowded. I'll give you one statistic. The growth in passenger traffic last year was 4x the previous year. Yeah, I know pandemic was there, but 4x. So, and of course, there are so many other things. And this is that story about how our population will basically change. So, we will have actually 60% of our population in middle class. Imagine what they will do in terms of spending. So, we have done some numbers here. This is how we will cross $5 trillion, dollars, how we will cross Japan and Germany. But this, this is markets. Yeah. If you assume a growth of about 6.5%, which is not at all, off the charts. If you assume a growth of 6.5%, the nominal GDP will grow to about 6.9 trillion by 2032, from the 3 trillion that we have today. If you assume slightly better, 7.5%, we are going to 8 trillion. What does that mean? The average Indian today makes 2 lakhs a year. That number will go to 5 lakhs a year. But what happens is, when your income rises so much, you don't spend it all on food. You start buying other things. So what will you do? This is what you do. Today, about 46%, okay, when the current inflation basket, we all see inflation is about 7.5%. So inflation basket, when it was put up, about 46% of Indian spend was on RKM, Roti Kapda Makan. Yeah. So that is non-discretionary spend. ये तो करना ही पड़ेगा आपको, right? What was not there was discretionary spend. Discretionary spend is what you decide by which school, what travel, which vehicle do I want to buy. That number, so RKM is slowly coming down. Okay, over the last 10 years, it has come down by about 2 to 3%. Discretionary is sort of going up. We are assuming that over the next years, it will go like this. But if I assume even the base spending here, that CAGR today, the gross discretionary spend, you know what I'm doing? I'm just taking the numbers. How much will Indians spend from a discretionary perspective, from a choice perspective? That number will be by 2032 about $2.7 trillion. 3 trillion is our GDP today, 2.7 will be discretionary spending.
You can imagine what that will do to cars, you can imagine what they will do to electronic goods, any kind of activity in this space. You can imagine the spending that Indians will bring into the world. No large MNC in the world, no large company in the world, no country in the world can afford to ignore this market, which will spend $2.7 trillion annually. You can't ignore it. You can imagine the kind of business that will happen in this country. This is one part of why it is going to be India's decade. Smartphone users, car users, I can keep giving numbers here. Let me come now to the challenges at the end. Yeah, the story will not be good if I only give the good parts. So here's the not so good part. This is India's trade, not as growth, not as India's exports, how they're growing, but India's exports as a percentage of the world. So we will do better only if our share of global trade increases, not just our trade increases. Imagine we grow at 7%, the world grows at 7%, no big deal. So from here, 1970s, all the way till 2000, for 30 years, that did not change. So we were about 0.5%, between 0.5% and 1% of global trade. Nothing really happened here. In the last, between 2000 and 2010, 10 years, we suddenly started moving up. So we became a bigger partner in the global trade. We actually grew at the expense of others. That was the great news. You remember the growth period during that time? So it used to be 9% plus, 8% plus. That was the growth period. This is what, you know, helps businesses when you are doing better than the world, much better than the world. But look at after 2010, the overall number remains the same. So what has happened is, in the last 10 odd years, our share of global trade has not really increased. While we are doing well, while exports are doing well, I showed you so many numbers, this is merchandise trade and not services. We are not doing that better than the world. And the second challenge, I wanted to show this. Even at the world level, after global financial crisis, overall trade is actually going down. All of you must have read something like deglobalization. That's what it is showing. So the last time we had the highest global trade ever was 2008. After that, it has not touched those levels. So the world trade is actually slowing down and India's trade is also slowing down. One other point I wanted to make, this is complexity of economies. So it's not enough if you trade with a few countries. If those countries go down, you go down. So a good country, a good trading economy must have trades across a maximum number of countries in the world. That's what we are seeing here. So this is economic complexity. This is the size of the economy. So this is China, this is US, and this is India. It's great in terms of size. We are very big, and these are logarithmic charts, and by the way. But if you look at complexity, there are so many countries, largely European countries. You can see, Korea here. Japan here. You can see Germany here. You can see UK here. There are so many countries which are more complex than us. In other words, our trade has to go more complex. It has to go to far more countries than we are doing now. My second challenge, digitization remains fragmented, very fragmented. Some of us are doing very well, absolutely. We are using technology to the best use. Others are seeing reels. So technology is quite fragmented, and a large section of our population is not up to the mark in terms of this digitization revolution that some of us are seeing here. Which is why you're seeing this, you're seeing these scenarios where we use technology like the best in the world, UPI is the best in the world, yet across a nation, across a sample of 70 countries, Indian students have fared the worst in pandemic. Students didn't go to school for about 1.5 years, and the impact on Indian students has been the worst. But that's what has happened. So this is the digital divide that I'm talking about. And then of course climate change. So we have done something very interesting here. We've looked at 100 years of data, literally 100 years of data, and basically said how climate is basically changing. And what you see here is, aap pahad dekh rahe ho na? So every time temperature has basically started shifting. The first chart there, here, these are the first 40 years of the 20th century. This is where we are today. So every time temperature has basically started shifting, even 1 degree shift in global temperature can lead to unspeakable consequences. This is something that we have to worry about. Of course, window of opportunity. We have the youngest population in the world.
We have a demographic dividend that will be there till 2055. That's the positive part. And our primary consumption is amongst the lowest in the world per capita, which essentially means we will need more energy, we will consume more energy, which means we will need more capacity. And this is the last. The world's climate fight will fail without India, because India will need to achieve its climate targets if the world will need to achieve its climate targets. Now, net zero targets given by our Honorable Prime Minister as this: 500 gigawatts of non-fossil energy, 50% of our energy must be from renewable sources, and this is by 2030. We should smell money here. $10 trillion. We will need $10 trillion to meet these targets, 150 billion every year, starting from next year or so. Of course, we are not meeting those targets. The world has to see this opportunity and imagine the kind of investments that will come to India. So on that positive note, I will stop here. I'll just give you one more number. By 2047, our chief economic advisor has said we should go to a $20 trillion economy. Of course, yeah. Thank you. We'll go to the sky. Thank you. Jai! Thank you so much, Dr. Tirthankar. What I came to know from your entire presentation is we talk numbers because numbers talk to us. Moving forward, we will be starting our panel discussion to be moderated by CA Sunny Shah. So we'll be starting with our panel discussion. So I request all the dignitaries to come forward for the panel discussion. And audience, you can enjoy the discussion and you can always raise a question if you have anything to ask, anything to know. Yes, so we'll be arranging some chairs, sir. Suppose that we will begin with the panel discussion. So we'll have more detailed insight about the future, about the digitalization, solarization, infrastructure, so many things, where India is moving, where the currency will be, where our currency will stand in the global market. Many, many things will be covered in this entire panel discussion. So I request all the ladies and gentlemen to pay attention, and we're moving out of the room. We'll hope to see you back in the room, and say next 5 minutes, probably, we'll begin with the panel discussion. Thank you. So this entire panel discussion will be moderated by CA Sunny Shah. Hello. Only services is the space where you can still go up. You can. Because one travel there. Other than that, I don't think so. You okay with Gujarati? I will understand, but I can speak in I also use the Google Translate to convert to Gujarati. I know to speak, but you think in English and then
બટ થોડું યુરોપના કારણે યુરોપ સારું એક્સપોર્ટ હતું 30-40 એ સ્લો છે અમારે યુરોપમાં 15-10% ડાઉન થઈ ઓવરઓલ માર્કેટ ઇઝ ચાલી ટેકનિકલ સાઈડમાં તમે આવો એકવાર જોવા રાજકોટમાં નહીં બધને બીએ કામથી સારું યુનિટ સારું બનાવે હલો નમસ્તે ગુડ મોર્નિંગ સવારથી આપણે ઘણા બધા સારા ડિસ્કશન સાંભળ્યા ટેકનોલોજી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી લઈને દરેક સ્પેસ આપણે બધા લકી છીએ કે અત્યારે અહીંયા આપણે કેમિકલ સ્પેસ એન્જિનિયરિંગ સ્પેસ મેટલ્સથી લઈને ટેકનોલોજી દરેક વસ્તુ જે પણ ઇન્ડિયા માટે જરૂરી છે એના દરેક એક્સપર્ટ કહી શકીએ અથવા બિઝનેસના પ્રવક્તા કહી શકીએ એ આપણી જોડે બેઠા છે આપણે પેનલ ડિસ્કશનમાં શરૂ કરીએ એની પહેલાં મારે 2-3 પોઈન્ટ ડિસ્કશન કરવા છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં આપણે જોઈએ તો શરૂના 5 વર્ષ ગવર્મેન્ટે સોલિડ ફાઉન્ડેશન ડેવલપ કર્યું કે જ્યાં જીએસટીથી લઈને આઈબીસીને અલગ અલગ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ લાવ્યા પછીના 5 વર્ષમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળે બહુ જ બધા ચેન્જીસ જોયા લોકડાઉનથી લઈને રશિયા યુક્રેન વોરથી લઈને છેલ્લા 2 વર્ષમાં સતત રેટ હાઇક સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ દ્વારા આ બધું જ હોવા છતાંય આપણી ઇકોનોમી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી તરીકે અત્યારે વર્લ્ડમાં આગળ વધી રહી છે આવનારા 25 વર્ષમાં જે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે કે ઇન્ડિયાને એક ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી બનાવવાની તે માટે અને આવનારા 5 થી 10 વર્ષમાં ઇન્ડિયન ઇકોનોમી વિલ બી ધ થર્ડ લાર્જેસ્ટ અને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બની શકે તે માટેનું દરેક પોલિસી ગવર્મેન્ટ આજની તારીખમાં લાવી દીધી છે એવું જણાવી શકે એટલે આવનારા 5 વર્ષમાં હવે મોસ્ટલી આપણે એક્શન મોડ જ જોવામાં આવશે સૌથી મોટો ફાયદો ખાસ કરીને મારી જનરેશન જે કહી શકાય કે આપણા જે આજના પ્રધાનમંત્રી છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી હતા નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી એમને સતત જોતા આવ્યા છે અને એમની જે પોલિસી થિંકિંગ છે બિઝનેસ ડ્રીવન હોય ગવર્નન્સ ડ્રીવન હોય એ ખૂબ જ સારી રીતે આગળ વધી રહી છે એટલે મહાનુભાવને હું અલગ અલગ જે પણ સેક્ટર છે એના વિશેના ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કશન કરીશ પહેલો ક્વેશ્ચન છે આશીષભાઈને કે સર લાસ્ટ 3-1 વર્ષમાં સરકાર પરફોર્મન્સ લિંક ઇન્સેન્ટિવ્સથી લઈને આપણે China+1 મોડ જે જઈ રહ્યા છે કે ગ્લોબલ શિફ્ટ જે કહી શકાય ખાસ કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે અને ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી કંપનીઝ મોટા સ્કેલ તરફ ડેવલપમેન્ટ ચાલુ કરી રહી છે ગુજરાત વર્ષોથી પેટ્રોકેમિકલ કેમિકલ ફાર્માનું હબ છે તો હવેના 5 વર્ષ 10 વર્ષ આપ કેવી રીતે જુઓ છો અને આ $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી માટેની જે બેઝ ફાઉન્ડેશન જે સેટઅપ થઈ ગયું છે એને હવે આપણે કેવી રીતે લેવરેજ કરશું આજે જે કંઈ કેમિકલ સેક્ટર જોઈએ આપણે એમાં ભારતનું કોન્ટ્રીબ્યુશન વર્લ્ડ લેવલ પર 5 થી 6% જ છે મેં મારા લેક્ચરમાં પણ કહ્યું હતું હવે આપણે જો એવરેજ થવું હશે તો પણ અહીંથી 3 ગણું કરવું પડશે તે ઉપરાંત કોવિડ ટાઈમમાં લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે ફક્ત ચાઇના પાસેથી લેવું કેટલું મુશ્કેલ ભર્યું છે કે ચાઇનાના પોર્ટ બંધ થઈ શકે કે ચાઇનામાં કોઈ રોગચાળો આવે ને ચાઇનાની ડિલિવરી બંધ થઈ જાય ત્યારે પોતાના વ્યવસાય ટોટલી એ લોકોને બંધ કરી દેવો પડતો હતો એટલે ચાઇના પાસેથી ભલે ચાઇના કોઈ વખત સસ્તું આપે તો 70% લેવું પણ 30% તો અલ્ટરનેટિવ સોર્સ પાસેથી લેવું આ 2 કારણોસર ભારતની બધી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ભવિષ્યમાં નેક્સ્ટ 10 years મને ખૂબ સારા દેખાય છે ઓકે સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રાજેન્દ્ર સરને છે કે સર આપે મેજોરિટી ઓટોમોટિવનું ઘણું બધું ડિસ્કશન કર્યું પણ હું થોડું શિફ્ટ કરીશ પ્રિસિઝન બેરિંગ કેજીસ ઓટોમોટિવમાં તો યુટિલાઇઝેશન થાય જ છે તે ઉપરાંત રેલવેઝમાં ખૂબ સારા પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે તો એના વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ કેમ કે ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર WDFC છે EDFCs છે
વંદે ભારતથી નવું જ આખું એક નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, બુલેટ ટ્રેન છે, મેટ્રો ટ્રેન છે, અને તે ઉપરાંત એરપોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પુશ પણ ગવર્મેન્ટનું ખાસું એવું છે. તો તેના ઉપર થોડું ડિસ્કશન કરી શકીએ આપણે. સૌથી પહેલી વસ્તુ કે જે પ્રિસિઝન એન્જિનિયરિંગ એમાં એક માઇન્ડસેટ હોય છે ઝીરો ડિફેક્ટનો. મને ખરેખર ગર્વ થાય છે કે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઝીરો ડિફેક્ટની વાત કરે છે. નહીં તો જનરલી પોલિટિશિયનને ઝીરો ડિફેક્ટ છે એની કંઈ ગતાગમ પણ ના હોય. ત્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઝીરો ડિફેક્ટની વાત કરે છે એટલે કે એની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ સમજે છે. પર્ટિક્યુલરલી અમારી બેરિંગ કેજની ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો એમાં પ્રિસિઝન એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. અત્યારે અમારું કંપનીનું કસ્ટમર લેવલ ઉપર રિજેક્શન 3 ppm છે, એટલે 3 પીસ પર 10 લાખ. પણ છતાં અમારા કસ્ટમર એવું વિચારે છે કે અમે તો કામને રિજેક્ટેડ મટીરિયલ આપીએ છીએ, એટલી બધી ડિમાન્ડ છે. એટલે પ્રિસિઝનમાં તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે સૌથી પહેલું એક માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરવાનું હોય છે, જે અઘરામાં અઘરું કામ છે. અને પર્ટિક્યુલર આપણે ગુજરાતીઓને એક બહુ સરસ શબ્દ ગમે છે, ચાલશે. તો એ ચાલશે શબ્દમાંથી પહેલાં બહાર નીકળવું પડે. એટલે પ્રિસિઝન ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ કર્યું તો સૌથી પહેલો વધારે બહાર આ શબ્દને મગજમાંથી લોકોના કાઢવામાં આપવો પડે. એટલે મને જણાવતો ખૂબ ગર્વ થાય છે કે અમારી કંપનીમાં અમે સૌથી વધારે ખર્ચો ટ્રેનિંગ ઉપર કરીએ છીએ, કન્ટિન્યુઅસ ટ્રેનિંગ ઉપર ખર્ચ કરીએ છીએ કે જેથી લોકોનું માઇન્ડસેટ પ્રિસિઝન માટેનું તૈયાર થાય. આપણે રેલવેની વાત કરી તો ઇન્ડિયન રેલવે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને એની ડિમાન્ડ પણ ખૂબ વધી રહી છે. અને અમને ગર્વ છે કે આજે ઇન્ડિયન રેલવે જે કોઈ બેરિંગ્સ વાપરે કે જે ઇન્ડિયામાં બને છે એ બધામાં કેજ અમારા જ હોય છે. વી આર ધ ઓનલી સપ્લાયર. અને એ લેવલ એચીવ કરવા માટે ઘણા બધા સંઘર્ષો કરવા પડ્યા, વર્ષો ગયા, પણ આજે અમને એનો ગર્વ છે તે થાય. બીજું પ્રિસિઝનમાં જે વર્લ્ડમાં અલ્ટિમેટ કહેવાય એ જાપાન છે. અને જાપાનમાં સપ્લાય કરવો એ સૌથી અઘરામાં અઘરી વસ્તુ છે. અમે જાપાનના સપ્લાયનું શરૂઆત કરી 10 વર્ષ પહેલાં જાપાનીઝ કંપનીઓને, પણ નહીં જાપાનમાં નહીં, જાપાનની બહાર. એટલા બધા ઓડિટ આવે, એટલું બધું ચેક થાય અને અમે અલ્ટિમેટલી એમાં સફળ થયા અને ચાલુ થઈ ગયું. છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે જાપાનમાં ઓફિસ કરી છે અને હવે જાપાનની કંપનીઓને જાપાનમાં સપ્લાય કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. એટલે આ જે એક માઇન્ડસેટ ચેન્જ છે એ બહુ અગત્યનો છે. અને આપણે પણ જનરલ પબ્લિકમાં પણ બહુ જરૂરી છે કે ઝીરો ડિફેક્ટ, બધું પરફેક્શન હોવું, એવો જે એક આગ્રહ છે ને એ બહુ જરૂરી છે. એ જ્યારે આગ્રહ આવશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણે ક્વોલિટીમાં, પર્ટિક્યુલરલી એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં ક્વોલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ઝીરો ડિફેક્ટ્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ આપણે સાધી શકીશું. ઓકે સર, થેન્ક યુ. મનોજભાઈ, આપણે સ્ટેનલેસ પાઇપ્સ, કાર્બન સ્ટીલ પાઇપ્સ, રત્નમણી મેડલ એન્ડ ટ્યુબ્સમાં લીડર છે અને મેઇન છે નેક્સ્ટ પહેલાં 5 વર્ષમાં આપણે જોવા જઈએ 14 થી 19માં તો ગવર્મેન્ટનું પોલિસી હતી પાવર ફોર ઓલ, અને 2019થી લઈને આપણે જોવા જઈએ તો વોટર ફોર ઓલનું મેજર ગવર્મેન્ટનું ફોકસ છે. તે ઉપરાંત નેશનલ ગેસ ગ્રીડ અને વોટર ફોર ઓલ, આ બંનેમાં મેજોરિટી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પાઇપ્સને એનો યુટિલાઇઝેશન થતો હોય. ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇકોનોમી તો છે જ, ભલે એક લોકો એવું વિચારે છે કે ના ઓઇલ એન્ડ ગેસ ધીરે ધીરે ઘટી જશે, પણ આઈ થિંક જેમ તમે કહ્યું એમ કે દરેક ઇકોનોમી સ્ટ્રાઇવ થશે. ઓઇલ એન્ડ ગેસે છે, હાઇડ્રોજન પણ છે, વોટર પણ છે, આ દરેક ઇકોનોમી એનર્જી સિક્યોરિટીમાં આગળ વધતી જશે. તો આપને શું લાગે છે કે આવનારા 3 થી 5 વર્ષ ખાસ કરીને ગેસ ગ્રીડ છે, નેશનલ વોટર જે જલ જીવન મિશન છે, એમાં કેવી રીતે આપણને બેનિફિટ થઈ શકે? Yeah. If we look at India, see, major industrialization has happened in the western part and the northern part of India. Correct. So right now the gas grid, if we see, India is sufficient for the amount of gas it has available. Okay. So we need infrastructure for LNG to come in and pump in through those. So you put in, because this is expensive infrastructure. Right. Now if you do not have the security for gas today, right,
So government today is in dilemma to secure gas first. Once that is in place, LNG terminals will come in where lot of stainless steel, because it is cryogenic, તો બહુ બધી stainless steel tubes pipes લાગશે. અને ત્યાંથી gas liquid to gas કરીને then and subsequent industrialization now we are seeing in the eastern part of India. Of course, there's a gas pipeline which has gone to east also, considering a city gas distribution. Government no next aim would be to provide household piped gas to everyone. Water is first, eventually piped gas in future to everyone. So right now, because there is no clarity on future of energy, what hydrogen is going to do, what renewables is going to do, government at the moment is going little slow, but considering the spending power of India and the requirement of energy of India, it is not a long time that government can remain silent on this. So I feel oil, gas, renewables, everything is going to thrive. Now when we look at water, of course, by 24, which we are running late now, Modi ji's aim was to provide water to every household. So another 5-7 years for sure, and then subsequently connecting like all the states, creating a network of pipeline and sharing water with each state. That is the future. That's what I see. So water, oil and gas, aerospace, nuclear. So we are going to see a lot of things which we've not done in the past. The recent example, the Chandrayaan, which we did. Now we are going to see more of this space exploration. So tubes, earlier like we were importing everything from outside, from Japan, from Europe. Now we are substituting those products in India. So I see future to be very bright for the tube and pipe industry. Okay. સ્પેસિફિકલી આપણે જે ન્યુક્લિયરનું કીધું તો એમાં પણ ઘણા બધા હવે ગવર્મેન્ટ શિફ્ટ કરી રહ્યા છે કે આપણે ખાલી ટ્રેડિશનલ એનર્જી ઉપર જ ફોકસ નથી કરી રહ્યા, હવે ન્યુક્લિયર એનર્જી ઉપર પણ શિફ્ટ કરી રહ્યા છે. રિન્યુએબલ સોર્સિસ સોલાર છે, વિન્ડ છે, અને ન્યુક્લિયર હવે પણ એવું કહેવાય છે કે એ બહુ મોટો સોર્સ ઓફ એનર્જી થશે અને ક્લીનેસ્ટ સોર્સ ઓફ એનર્જી છે. So the shift definitely, or the growth definitely in future will be for cleaner fuels. But the growth right now is so much in India that it is not possible only by cleaner fuels. So going forward, yes, the cleaner fuels will pick up, which of course nuclear, India has huge plans for nuclear energy also. But it will take time for oil to maybe wither. રાજેન્દ્ર સર, આપ સોલાર ઇપીસીમાં પણ છો, એમાં થોડું આપ જણાવી શકો? સોલાર ઇપીસીમાં મેં મોટા પાયા ઉપર હતા, 100 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ પણ મેં નાખ્યો હતો, પણ અનલકીલી અમારી ફેમિલીમાં જે મારા પાર્ટનરનો દીકરો સંભાળતો હતો એ એક્સપાયર્ડ થઈ ગયો, એટલે અમે થોડા એમાં સ્લો ડાઉન થયા છીએ. પણ રૂપટોપમાં ને એમાં અમે કામ કરીએ છીએ અને ડિમાન્ડ સારી એવી રહે છે અને ઇટ્સ અ ગુડ વે. કારણ કે અત્યારે આપણી જનરલ એનર્જી કોસ્ટ છે 8 થી 9 રૂપિયા પર યુનિટ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આ સોલારની આપણને બધું જ ઇન્ટરેસ્ટ ડેપ્રિસિએશન ગણતા પણ લગભગ 4.5 રૂપિયા યુનિટ પડે છે. એટલે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી પણ મોટા પાયા ઉપર હવે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહી છે, ઘરોમાં પણ થઈ રહ્યું છે. અને આ ઇલેક્ટ્રિક કાર આવતા પછી લોકોને વધારે એટ્રેક્શન થશે કે આપણે ઘરે નાખી દઈએ તો આપણે પાવરની કોઈ કોસ્ટ જ ના રહે. I have a question for तीर्थंकर जी. एक हमने ये नोटिस किया है कि पहले क्या था कि FIIs ने बाय किया तो मार्केट बढ़ गया, FIIs ने सेल किया मार्केट गिर गया. अभी आपने बहुत क्लियरली शो किया कि वो डिकपलिंग हो चुका है.
अभी FIIs don't dictate the market ups and downs as much as they used to. पर एक हमारा सब इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये FIIs पैसे बनाती भी है या नहीं बनाती है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर होता है तब वो बाय करने आते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तब वो सेल में होते हैं. ऐसा हमारा एक व्यू है. तो ये सच है या नहीं है, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें. FIIs भी एक ग्रुप नहीं है. देर आर पीपल जो काफ़ी शॉर्ट टर्म कॉल लेते हैं एंड काफ़ी लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं. अगर आप शॉर्ट टर्म कंपेयर करेंगे या मीडियम टर्म भी कंपेयर करेंगे, देन परफॉर्मेंस डिफरेंशियल बिटवीन DIIs एंड FIIs इज सिग्निफिकेंट. DIIs अपने देश को हम लोग ही ज़्यादा समझते हैं, सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस टिपिकली डू बेटर. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, रिलेटिवली नहीं बोलूँगा मैं, FII पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँगा. जिस किसी ने 15 साल पहले या 16 साल पहले FIIs who are invested in our markets and have been there for a long time, उनके लिए CAGR is 15%. So ये बड़ा है. Annual CAGR is 15%. So मतलब गौरतलब बात यह है कि मार्केट से उनका CAGR कितना डिफरेंट है. So market has given around 11-12% CAGR, और अगर FIIs उस ड्यूरेशन का FII है तो 15% CAGR बना रहा है. मे बी दैट इज द रिटर्न डिफरेंशियल दैट बीइंग इन इंडिया लॉन्ग टर्म कैन काइंड ऑफ गिव यू. सर वो कैगर तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी है, राइट? आई मीन इफ यू सी द गुड म्यूचुअल फंड्स ओवर द लॉन्ग टर्म आर 15-16%. तो दैट्स वाई. पर ये जब भी मूवमेंट आता है तो मार्केट में एक क्वेश्चन होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर. सर दे जनरली वुड बी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. जैसे यहाँ हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करें तो वी कैन नेम ऑल द निफ्टी 100 स्टॉक्स ऑल्सो. यही सवाल अगर पूछा जाए कि भाई बताइए फ्रांस में टॉप 50 कंपनीज कौन सी हैं, वी विल नॉट नो दैट. हमें वो नहीं रहेगा. तो टिपिकली अगर आप एक रीजनल FIIs की तरफ से सोचेंगे, फॉर हिम इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज द बिग कॉल. उसके नीचे भाई ठीक है, विच सेक्टर्स आई कैन लुक एट. आई विल सी फाइनेंशियल्स हैज 30%, देन एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है, IT एक बड़ा सेक्टर है. थर्ड स्टेप इज विच कंपनीज आई कैन बाय इन दैट सेक्टर. सो जो कंपनी लेवल नॉलेज है वो लोकली विल ऑलवेज बी सुपीरियर. इसलिए इट ट्रांसलेट्स इनटू ट्रेंड फॉलोइंग कि भाई देखो ये स्टॉक चल गया, ये मार्केट चल गया, एंड दैट्स व्हेन FII स्टार्ट कमिंग इन, व्हिच इज व्हाई दे जनरली डू नॉट लीड द रैली एनी टाइम. थैंक यू. थैंक यू. Sir, I want to ask you one question. Yes, sir. Why there is a time limit for stock exchange? Why it cannot run for 24 hours? It is like a commodity. Anybody can buy from anywhere, anytime. You know, we are thinking of global view. American person, when he gets, he wants to buy, he can buy, he can sell. Why do you have to close down? एक मिनट, उनसे पहले मैं आंसर करूंगा. हमें भी जिंदगी जीनी है. सर आपको आंसर मिल ही गया सर. बट गिफ्ट निफ्टी रन्स फॉर 21 आवर्स or maybe higher, right? More than 21 hours. It opens, before the Indian markets, it opens with the Japanese markets, और पूरे US market के खत्म होने तक रहता है सर. है वैसे. Yes. Just let's finish this and then we'll take some questions. Last question, Aashish sir. Yesterday હું એક અમિતાભ કાંત સરનું એક સેમિનાર સાંભળી રહ્યો હતો, અને ટ્રેડિશનલી ઇન્ડિયન એક સર્વિસ ઇકોનોમી છે. આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે હવે ધીરે ધીરે શિફ્ટ કરે છે, કેમ કે જોબ એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ કરવું હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પુશ એઝ પાર્ટ ઓફ ઓવરઓલ GDP પ્રપોર્શન ઘણું સારું હોવું જોઈએ. એમનું એક જ જે એમને પોઈન્ટ આઉટ કર્યું હતું કે જે ચેલેન્જ ફેસ કરે છે કે જે ઇન્ડિયામાં જે સ્કેલઅપ હોય, એઝ ફાર એઝ ગુજરાત ઇઝ કન્સર્ન આપણે આ બધી વસ્તુ જોયેલી છે, પણ એક્રોસ ઇન્ડિયા આ વસ્તુ કરવી હોય તો એ સ્કેલ પર જ વિચારવું પડશે, ના કે આપણે નાના સ્કેલ પર સર્વાઈવ કરી શકશે. હવે કારણ કે હવે આપણી ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન US છે, ચાઇના છે, એ જ બધી ઇકોનોમી સાથે ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન છે. તો એ ચેલેન્જને કેવી રીતે ફેસ કરી શકાય એઝ ફાર એઝ બિઝનેસીસ આર કન્સર્ન, ઇન્વેસ્ટર્સ આર કન્સર્ન, કારણ કે દરેક વસ્તુ હવે માર્કેટ લિંક પણ થઈ રહી છે. અમે અત્યારે કોઈ પણ ફેક્ટરીનો વિચાર કરીએ કે અમારે આ XYZ પ્રોડક્ટ બનાવી છે, તો અમે એ રીતે વિચાર કરીએ કે XYZ પ્રોડક્ટ ચાઇનામાં બને છે તેને શું કોસ્ટ આવે છે, રો મટીરિયલ, લોજિસ્ટિક
અને એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ થતી વસ્તુની બધી કોસ્ટ ગણીને. એ જ વસ્તુ ઇન્ડિયામાં બનાવીએ તો ક્યાં બનાવી શકાય? હવે ઇન્ડિયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘણું પુઅર છે કમ્પેર ટુ ચાઇના, એટલે આપણે બધી ફેક્ટરીઓ પોર્ટની બાજુમાં નાખવી પડે જ્યાં એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બહુ દૂર રહેતું હોય. તમે પહેલાં જો દિલ્હીમાં ફેક્ટરી નાખ્યું અને એક્સપોર્ટ કરવા માંગતો હો તો દિલ્હીથી મુંબઈ માલ મોકલતા જ 10 દિવસ થઈ જાય. હું જર્મનીના એક સ્ટેશનમાં ઊભો હતો અને ટ્રેન 4 મિનિટ મોડી હતી અને બધા કહેતા હતા કેટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે, સો બિગ પ્રોબ્લેમ. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે અમે તો 15 દિવસ કન્ટેનર મોડું જાય તોય કહેતા નથી. તો કેટલો બધો વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડનો અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડના થિંકિંગનો ફરક છે એમ. એટલે જ્યાં સુધી આપણા દેશનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં સુધરે ત્યાં સુધી તમે સ્કેલઅપ કરશો તો પણ એ બુમરેંગ થશે, પાછું આવશે, કારણ કે ભરાવો થશે. અને સરકાર અને પોર્ટ ઓથોરિટીમાં એવું છે કે સરકાર એવું ઈચ્છે છે કે 10-15 પોર્ટ કરવા, જ્યારે પોર્ટ જે લોકો ચલાવે છે એઝ પર ગૌતમભાઈ, એ લોકો એવો વિચાર કરે છે કે 2 કે 4 એવા મોટા પોર્ટ કરો ને, રોટરડમ જેવા કે એવા કે જે તમે બધા જ દેશના આખા અડધા દેશને મદદ કરી શકે એવું પ્રોફેશનલ મોટું પોર્ટ કરો. એટલે ભાઈ આ તો સરકાર અને બિઝનેસમેન વચ્ચેની એક થિંકિંગ છે. પણ હું પણ એવું માનું છું કે 2-4 મોટા પોર્ટ હોય જેને બધી જ કનેક્ટિવિટી હોય, રેલની, એરપોર્ટની, બધી જ, કેટલું સારું પડે એમ. તો દેશને ખરેખર લોંગ ટર્મ ફાયદો થશે અને આઈ થિંક સરકાર પણ એ રીતે વિચારે છે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. બરાબર છે. ઓકે સર. એકચ્યુઅલી આપણે એક્સપોર્ટમાં જે એક બીજો પ્રોબ્લેમ છે, આપણી લોજિસ્ટિક કોસ્ટ વર્લ્ડ લેવલ કરતાં ઘણી હાઈ છે. એટલે એના ઉપર આપણે ઘણું કામ કરવાની જરૂર છે અને એ જો થાય તો આપણી કોમ્પિટિટિવનેસ વધે. બીજું, ચાઇનામાં જે આપણને કોમ્પિટિશન બહુ નડે છે એને કારણ શું, એના બધા જ કામ બહુ મોટા સ્કેલ ઉપર કરે છે. આપણે સ્કેલ ઓફ ઇકોનોમી અચીવ કરવી પડશે. જ્યાં સુધી સ્કેલ ઓફ ઇકોનોમી નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે વર્લ્ડ કોમ્પિટિશનમાં નહીં રહીએ. અને વર્લ્ડ કોમ્પિટિશનમાં રહેવું હોય તો પહેલાં ઇકોનોમી લાવવી પડશે અને વોલ્યુમ વધારવા પડશે. ચાઇનામાં એક મેં જોયું તો, અમારી ફેક્ટરી ચાઇનામાં પણ છે, તો ત્યાં એક વસ્તુ છે, કોઈ પણ માણસ ફેક્ટરી બને, નાની ફેક્ટરી બનાવતા જ નથી. મોટી જ ફેક્ટરી બનાવે અને એ વખતે એનું ઓછું વેચાય તો કોસ્ટ તો વધારે આવે, પણ હી વિલ સ્ટાર્ટ કે મારું ફૂલ વોલ્યુમ આવે ત્યારે કેટલી કોસ્ટ આવશે એ ઉપર વેચવાનું ચાલુ કરે અને હી વિલ એક્વાયર ધ વર્લ્ડ માર્કેટ અને પછી એ કોમ્પિટ કરે જેમાં આપણે પહોંચી નથી વળતા. એટલે આપણું જે માઇન્ડસેટ છે એ પણ થોડું ચેન્જ કરવું પડે. જો વર્લ્ડ કોમ્પિટિશનમાં આવવું હોય તો આપણે એ સ્કેલ ઓફ ઇકોનોમીનો પહેલાં વિચાર કરવો પડશે. Okay, so in the interest of time, I think we will take just 1 or 2 questions from the audience. Haji. FIIs જ્યારે માર્કેટ એકદમ હાઈ હોય ત્યારે બાય કરે છે અને જ્યારે નીચે હોય ત્યારે સેલ કરે છે. પણ છેલ્લા 2-5 વીકથી હું જોઈ રહ્યો છું, જ્યારે બી હું ટ્રેડિંગ કરવા જાઉં તો એક પોપઅપ આવે છે કે 10માંથી 9 લોકો F&Oમાં લૂઝ કરે છે. અને એનું થોડું રિસર્ચ કર્યું તો FII અને DIIમાં FIIને એલાઉડ છે F&O સેગમેન્ટમાં ટ્રેડ કરવાનો, DIIને આઈ ડોન્ટ નો કે છે કે નહીં. એટલે બેઝિકલી તમે FIIનું ડેઇલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જુઓ ત્યારે મને ક્યારેક એવું થાય છે કે આર દે રિયલી અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ ઓર જસ્ટ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ, કારણ કે એનું જે વોલ્યુમ F&Oમાં થાય છે. સો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ you and also you that if there is a government સેબીની કોઈ બી મીટિંગ થાય અને એમાં તમે પાર્ટિસિપેટ થાઓ તો એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર યુ શુડ ટેલ ધેમ કે આઈધર FIIને રિસ્ટ્રિક્ટ કરો F&Oમાં યા DIIને અલાઉડ કરો. તો એનાથી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ મે હેવ સમ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્શન. 2 આખલા બાજે તો બિચારા બકરીઓનું કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. અહીંયા શું છે, એક આખલો છૂટો છે ને એક આખલાને બાંધી દીધો છે, એમાં બકરીઓ બધી હડફેટમાં આવી જાય છે. સો દેટ ઇઝ ધ સિમ્પલ. એટલે FIIs આર મેકિંગ મની થ્રુ ધ ઓપ્શન્સ. એટલે આપણું જે માઇન્ડસેટ છે, right? So I think I think we need to shorten the questions in the interest of time. I understood it. Let me explain it to him. So it's a requested why DII is not allowed to trade in the F&O segment. Short question is only FIIs are allowed to invest through F&O segment, but not the DIIs. And why is that? So I don't know if you have that. That question should be for the regulator.
So that's what. Yes, yes. Totally agreed. Any other question? One question for Tirthankar sir, that there has been a huge capex in capital goods sector, right? But we generally consider it as a very cyclical business. Okay, so in last 2 years where capital goods sector has outperformed better than expectation, then would there be any overhang of diseconomies of scale? Overhang of? Diseconomies of scale, over expansion or so. Unlikely. So what has happened is, if you, I mean, look at the macro picture. Over the last 10 years, private corporate capex has been slowing down, and you might have heard about the twin balance sheet crisis that was there in India. So let me just spend 1 minute explaining that. During the past period of growth, you had aggressive credit growth across almost all segments of the economy. Banks lent too much, too fast, and corporates borrowed too much, too fast. So when things slowed down, corporates were laden with, over leverage balance sheet, and banks were laden with NPAs. What happens then? As a bank, you can't lend because you have too many NPAs sitting on your balance sheet. Until your balance sheet becomes clean, credit growth becomes slow. As a corporate, if you think of yourself as a CFO, you will not borrow anymore because you need to clean up your balance sheet first. So over the last several years, specifically 2016 onwards, we have been seeing only deleveraging of our balance sheets. Luckily, and when you are deleveraging, you are not going to spend on capex. That is why capex slowed down substantially. But luckily from FY20 or FY21 onwards, balance sheets have become cleaner. Overall leverage in the corporate system has sort of come down substantially by about 30 percentage points, and bank NPAs are no longer there, very small, and most of the NPAs have been provided for because banks have to make provisions for the NPAs that they recognize. Now balance sheets are in a better place. That's the first order condition. The second order condition is we have to see demand. Now, see, think of it. You will invest if you have money to invest, if your balance sheet allows it, and secondly, when you see demand. Luckily, we are seeing demand coming up. So in the presentation, I have shown how cement capex is going up, how steel consumption is going up. These are the things that are going, leading to higher capex. To answer your specific question, will there be over investment or so? Unlikely. The RBI gives you industrial capacity utilization scores every quarter, and right now they are at long-term levels. We are not crossing that level. The last time we crossed that was in 2010. तो अभी तक वो level पे नहीं गया, अभी तो capex हो सकता है. One more question. Sorry, we'll have to give somebody else a chance. This is the last question. Thank you. I have only 2 questions. Very, very small, very good. See, a number of changes have been made by this present government in legal system, procedure, act, mindsets, and everything has been changed since last more than about 10 years. And we have even heard Narendra Modi ji on Independence Day about even what will be the shape of our growth of the economy by 2047. 2 important questions are there. This can only be possible if there is a political stability. So how you can view the political stability for the days likely to come in the future? This is the first question. Second thing, at present, the basic question there is a now problem is of the judiciary system. They are encroaching upon the rights of the executives. Okay, we have heard a number of things now. I can cite the number of instances which are not as per the legal system also. So how you, if this judiciary is now encroaching upon the executives, means the government of India, then what can happen about whatever we are expecting for the future, sir? Political stability, I don't think so anybody will be able to answer here. But until and unless Rahul Gandhi is there, of course, that stability will remain. So, another question. I don't know. Political stability has helped us. So we should spread this message and we should work for that. That is the only solution.
See, Japan and Italy both are economically very advanced, but they change government almost every other year. So don't worry if the government gets lost. We Indians are going forward irrespective of the government. On that note, I thank each and every panelist present here for spending their valuable time with all of us. Thank you so much. It's been very enlightening conversation. Thank you. Okay, so we have 2 more presentations. It's not over. Please sit down. Actually, 3 more. We have still to go. Still lots of knowledge sharing is to be done. So we have so हम लोगों ने ये सब ज्ञान तो लिया, राइट, कि अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 years, how the economy looks, it's quite a beat. तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, that is going to be the theme for the next presentations. And then there is one more very, very humble person present here with us, Mr. Manoj Meghmani, and we will talk about his initiative and the wonderful work, the Dil Without Bill. So we will talk about that in just next 10 to 15 minutes. Thank you. दस लाख 20 लाख 40 लाख हाँ अटेન્શન આવ્યું. હવે થોડી કામની વાત કરી લઈએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું. એ વસ્તુ તો નક્કી થઈ ગઈ કે હવેના 10 વર્ષ આપણા છે, પણ કેવી રીતે? એકવાર હું બોમ્બે જતો હતો અને મને એક ક્લાયન્ટનો ફોન આવ્યો કે આ સાલું વોરના સર્કમસ્ટન્સીસ ચાલે છે, શું કરવાનું, નિફ્ટી શું લાગે છે? હું તમને સાચું કહું, અત્યારે હું વિચારું છું કે જ્યારે હું કોલેજમાં હતો ને ત્યારે નિફ્ટી 900 રૂપિયાની હતી, અત્યારે 18,000 છે. શું ચેન્જીસ આવ્યા આટલા વખતમાં? એટલે ધીરે 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 અમારા લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું પર્સપેક્ટિવ લોંગ ટર્મ તરફ જતું ગયું. જો કે બ્રોકરેજ તો અમને શોર્ટ ટર્મમાં વધારે મળે છે ટ્રેડર્સ થ્રુ, પણ ધીરે ધીરે અમે લોકોએ એઝ અ ગ્રુપ એવું વિચાર્યું કે જેમ આમણે કીધું કે 90% લોકો ડેરિવેટિવ્સમાં લોસ કરે છે. એટલે થોડુંક અમે લોકોએ વિચાર્યું કે એવું કેમ થાય છે? જ્યારે ઓવરઓલ માર્કેટ વધે છે તો બી શોર્ટ ટર્મમાં લોકોને એમ જ હોય છે કે યાર નથી મજા આવતી. 19,000થી થોડીક નીચે નિફ્ટી આવે, અરે માર્કેટ પડી ગયું, માર્કેટ પડી ગયું. અરે ભાઈ વર્ષમાં 16,000થી 19,000 ગયું છે, થોડું તો થાક ખાશે ને. એટલે આપણે થોડાક ક્વેશ્ચન્સથી શરૂ કરીએ. એટલે થોડું જાણવું છે કે અત્યારે ઓડિયન્સમાં કેટલા લોકોના ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે? વાહ. અને કેટલા લોકો એમના રિટર્નથી ખુશ છે? ઓલમોસ્ટ બધા. વેરી નાઇસ.
આપણે થોડું એ જાણીએ કોઈ બી ડિસિઝન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ. કોઈ મને કહેશે એની ઇન્વેસ્ટર, આપણા પાર્ટનર્સ નહીં, કારણ કે એ તો મને ખ્યાલ છે, એની ઇન્વેસ્ટર, યા જસ્ટ સે, હા, યુ કેન જસ્ટ સે હાઉ યુ ડુ રિસર્ચ ઇન શોર્ટકટ. હા બોલો, આપણે હું તમને કહીશ એને શું કીધું. કરેક્ટ, તમે રિસર્ચ કરો છો પ્રોપર. કરેક્ટ, કરેક્ટ, બરાબર, વેરી નાઇસ. બીજું એનીવન એલ્સ કે જે રિસર્ચ ના કરતું હોય? સાચું કહું, મને જાણવા મળ્યું છે કે મેજોરિટી લોકો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કોણ બનેગા કરોડપતિના વ્યૂથી, ફોન અ ફ્રેન્ડ. સાચું છે? શું લેવા જેવું લાગે છે? પીએનબી લઈ લે. શું લેવા જેવું લાગે છે? આ લઈ લે. પણ કેમ? શેના માટે? એટલે સૌથી પહેલી ભૂલ એ જગ્યાએ થાય છે કે આપણે મેજોરિટી જે લોકો માર્કેટમાં આપણને ખબર હોય કે આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે એને પૂછીને આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઈએ છીએ. સેકન્ડ થિંગ, ટીવી પર તો આઈડિયા આખો દિવસ વેચાય જ છે, આ લઈ લો, આ લઈ લો, દર કલાકે નવો શો. પણ આપણે એને ચેક પણ કરીએ છીએ કે આ કેમ બાય કહે છે, શેના માટે બાય કહે છે. સોશિયલ મીડિયા. એટલે અમારો વ્યૂ એ છે કે આ બધાના કારણોસર છેલ્લે આપણે જોઈએ છે કે મારો પોર્ટફોલિયો તો આ 3 પાના થઈ ગયા, 2 પાના થઈ ગયા, 1 પાનું થઈ ગયું. કોન્સ્ટન્ટ નવી નવી વસ્તુઓ આપણે ભર્યા જ કરીએ છીએ, કારણ કે સ્ટોરીઓ અનલિમિટેડ છે. ડિસિઝન પ્રોસેસ આપણી શું થઈ જાય છે? ટ્રેન્ડને ફોકસ કરીએ છીએ. મને હજી યાદ છે, ગયા વર્ષની જ વાત છે, માર્કેટ કોન્સ્ટન્ટ નીચે આવતું હતું, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાની વાત હતી. અમારા ત્યાં ઓછામાં ઓછા અકાઉન્ટ એ વખતે ખુલ્યા હતા. એ વસ્તુ બતાવે છે કે જ્યારે માર્કેટ નીચે જઈ રહ્યું છે ત્યારે હકીકતમાં લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ જવું જોઈએ. હવે જ્યારે માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર આવ્યું, હાઈએસ્ટ અકાઉન્ટ ખુલે છે. આ સાયકોલોજી બદલવાની જરૂર છે. આના લીધે લોકોનું પાર્ટિસિપેશન ટ્રેન્ડને વધારે ફોકસ કરે છે, નહીં કે વેલ્યુને. તમે પોતપોતાના બિઝનેસમાં પણ ઇન્વોલ્વ હશો. કોઈ લોયર હશે, કોઈ ડોક્ટર હશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટને મોનિટર કેવી રીતે કરવાનું? ફોન આવે કે આ પડી ગયો છે, આપણને શું કરવાનું? લેવાનું, વેચવાનું? તમે એને બી કોઈને પૂછીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, એની આગળનું ડિસિઝન શું? એક ઇન્વેસ્ટરોને હાઈએસ્ટ પ્રોબ્લેમ અહીંયા આગળ થાય છે, એ લોકો મોનિટર નથી કરી શકતા. અને એવું થાય એટલે પછી બસ ફિલિંગ્સ, અપ ડાઉન, પ્રેશર, સારું માર્કેટ તો પડી ગયું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય જ નહીં, આગળ કેવી રીતે વધીશું. એક જ વર્ષમાં બધો સિનારીઓ બદલાઈ જાય, થિંકિંગ બદલાઈ જાય. અને સૌથી છેલ્લું ફેક્ટર એ છે કે ડાયવર્સિફિકેશન. આપણે કોઈકને પૂછીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ, કંઈક આઈડિયાથી કરતા હોઈએ, તો એમાં પોર્ટફોલિયો સરખું ડાયવર્સિફાય ના થાય. ડાયવર્સિફિકેશનના નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ બી છે, જે અમારી 2500ની SISમાં છે, હું ફ્રેન્કલી કહું છું. પણ એનું કારણ એક જ છે કે વેલ્યુ બહુ ઓછી છે, ડાયવર્સિફિકેશન અમે બહુ નથી કરી શકતા. જો ડાયવર્સિફિકેશન વધારે પડતું કરો તો પણ તમને રિટર્ન નહીં મળે, અને ડાયવર્સિફિકેશન ઓછું કરો તો રિસ્ક ઘણું વધી જાય છે. હા, પણ વેન યુ નો ધ બિઝનેસ, વેન યુ કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ ઇટ, જેમ અત્યારે આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી તો આપણને ખબર છે કે ના ભાઈ દિશા કઈ તરફ જઈ રહ્યું છે, તો એ આપણને વધારે કોન્ફિડન્સ આપે છે. ત્યારે આપણને એ કોન્ફિડન્સ મળે છે 100 ના 50 થાય કંઈ વાંધો નહીં, તું 100 ના 200 શેર લે. તો આ બધી વસ્તુઓના લીધે ઇન્વેસ્ટર શોર્ટ ટર્મના ડિસિઝન્સમાં હંમેશા ભૂલ કરે છે. અમે બહુ લકી છીએ કે અમારા ત્યાં મોટાભાગના ઇન્વેસ્ટર્સ, હું ઓફિસે આવ્યો એ પહેલાંથી છે,
અને એ જ શાહ ઇન્વેસ્ટર્સનું એક વેલ્યુ છે કે જેના લીધે આજે પણ બ્રાન્ડ અમારી ટ્રસ્ટ ઉપર અને બધી રીતે ઘણા અમે આગળ છીએ. અમારો ગોલ શું છે? મારો ગોલ એક જ છે, મારા ક્લાયન્ટને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે રિટર્ન મળે છે એનાથી સારું મળવું જોઈએ. તમે ઘણા બધા ચેન્જીસ છેલ્લા 6 મહિનામાં શાહ ઇન્વેસ્ટર્સમાં જોયા હશે. આઈ થિંક તમને બહુ બધા ફોન આવ્યા હોય તો પણ આઈ એમ સોરી અબાઉટ ઇટ, પણ જે ક્લાયન્ટોને ખબર નથી ધીરે ધીરે અમે લોકોએ ડેરિવેટિવ્સ, ઇક્વિટી, દરેક તરફ એજ્યુકેશન આપવાનું શરૂ કર્યું. એપ્લિકેશન નવી લોન્ચ કરી. આઈ થિંક બધાએ એપ્લિકેશન તો ડાઉનલોડ કરી જ લીધી હશે. SIHL ની નવી મની મેકર એપ્લિકેશન બધાએ ડાઉનલોડ કરી છે? હા, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો અમારો ગોલ એક જ છે કે ક્લાયન્ટ ટ્રેડર હોય, ઇન્વેસ્ટર હોય, ઇન્વેસ્ટર એટલે એક્ટિવ ઇન્વેસ્ટર્સ કે જે 3-4 દિવસે કંઈક કરવા જોઈએ. છાપું વાંચતા દેખાય કે હા ચલો આ કંઈક નવી સ્ટોરી આવી છે, આ જરા લઈ લઈએ શેર. સોશિયલ મીડિયા પર જોયું તો કે લઈ લઈએ, ટીવી પર લયું તો લઈ લઈએ. તો એક્ટિવ ઇન્વેસ્ટર્સ છે. એટલે અમે લોકોએ બધા માટે એક સરખા પ્લેટફોર્મ કર્યા છે કે જેમાં દરેક લોકો એમનું રિટર્ન વધારી શકે વિથ અ ક્વોલિટી રિસર્ચ. આ નિફ્ટીનું બહુ બેઝિક રિટર્ન છે કે સપોઝ મેં 5 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોત 2003માં અને મેં એમાં કોઈ છેડખાની ના કરી હોત તો આજે 88 લાખ રૂપિયા હોત. 88 lakhs. 15% CAGR. વોરન બફેટ 20% પર ટાર્ગેટ કરે છે. આપણે તો ઇન્ડેક્સ જ 15% CAGR ઉપર ચાલે છે. ઇટ મીન્સ ઇન્ડિયા જ્યારે 6%-7% થી રેસ કરતું હોય, વધતું હોય, ત્યારે આપણો ઘણો બધો અનઓર્ગેનાઇઝ બિઝનેસ, ઓર્ગેનાઇઝ બિઝનેસ, તો ઓવરઓલ બધું ઓર્ગેનાઇઝમાં ઘણું શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. એટલે ઇન્ડેક્સ એ ઇન્ડિયાને આઉટ પરફોર્મ કરે જ છે અને કરશે જ. હવે જો આપણે 6% હજી કહેતા હોઈએ તો આ વસ્તુ શું સસ્ટેનેબલ છે? આને જો ડિસિપ્લિનથી કરીએ તો 100% છે. પુટિનથી ગભરાઈ જઈએ તો નથી. એક વાવાઝોડાના બીકથી આપણે આંબા ના કપાય કે યાર છોડ, માર તો મહેનત પાણીમાં ગઈ, મારું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જતું રહેશે, 15% 20% પોર્ટફોલિયો પડી ગયો. એટલે અમે લોકોએ ટ્રેડર્સ માટે, આમાંથી કેટલા ટ્રેડર્સ છે કે જે BT ST કરે છે કે વીકલી બાય સેલ કરે છે? હા, રેશિયો છે 30-40%, 30%, કરેક્ટ. તો અમારા ડેલી રિપોર્ટ અમે લોકો આપીએ છીએ જેની અંદર અમે લોકો ઇન્ડેક્સનો ટ્રેન્ડ કહીએ છીએ કે જે ટ્રેન્ડ તમને લોકોને માર્કેટની ડિરેક્શન જોવામાં હેલ્પફુલ થશે. ટ્રેન્ડ બુલિશ હોય ત્યારે તમને ખબર છે કે તમારે કઈ રીતની પોઝિશન લેવી, ટ્રેન્ડ બેરિશ હોય ત્યારે તમને ખબર છે કે કઈ રીતની પોઝિશન લેવી, ન્યુટ્રલ જાય તો તમને ખબર છે કે ના હેજ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. આ બધા ટેકનિકલ પેરામીટર્સ ઉપર જ છે. અને ઇન્ડેક્સને જોવામાં ફાયદો એટલો થાય છે કે ધીરે ધીરે એની અંદરની કંપનીઓમાં એની ઇફેક્ટ દેખાઈ જ જાય છે. આપણને એમ થાય હવે અત્યારે મારા ખ્યાલથી છેલ્લા અઠવાડિયાથી માર્કેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી ફોલિંગ. આના થોડા દિવસ પહેલાં એ રોજ વધતું હતું, પણ બ્રેક વાગી. વેલ્યુએશન્સ જ્યારે એક્સપેન્સિવ થાય ત્યારે બ્રેક વાગે, અને એ જે બ્રેક વાગે ત્યારે આપણને અહીંયા ન્યુટ્રલ દેખાય. અમારો ડેરિવેટિવ્સનો રિપોર્ટ દરેક ક્લાયન્ટને અમે ઈમેલ ઉપર મોકલીએ છીએ, અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ મૂકીએ છીએ. અને એ છતાં બી જો કોઈ ક્લાયન્ટ અમને 6822 પર ફોન કરશે તો અમે એમને પણ મોકલવાનો ચાલુ કરીશું. તો આ રહ્યું એક સોલ્યુશન છે કે જે ડેલી ટ્રેડર્સ કે ઇન્વેસ્ટરને માર્કેટની દિશા, હવા, રૂખ કઈ તરફ છે એ સમજીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં ફાયદો કરશે. મની મેકર એપની અંદર અમે લોકો, કોઈને ખ્યાલ છે કે જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઈડિયા અમે લોકો આપતા હોઈએ છીએ? કોઈ આઈડિયા? ટેલિગ્રામમાં આવે છે, પણ મની મેકર અમારી એપ્લિકેશનમાં નીચે તમે ડિસ્કવરમાં જઈને ઉપર રિસર્ચમાં જશો તો તમને જે પણ સ્ટોક આઈડિયા અમે લોકો આપીએ છીએ ટ્રેડર્સ માટે એ ત્યાં તમને લોકોને જોવા મળશે. એનું પરફોર્મન્સ ઘણું સારું છે. એનાથી મલ્ટિપલ લોકો ડિસિઝન લઈ શકે છે કે ભાઈ મારે ખાલી ફ્યુચર લેવો, ખાલી ડિલિવરી લેવી, મારે ખાલી પુટ વેચવા, ફ્યુચર લઈને કોલ વેચવો કે ખાલી કોલ લેવો. આનાથી તમે તમારું ફોકસ જે મલ્ટિપલ જગ્યાએ છે
એની જગ્યાએ એક જગ્યાએ ફોકસ કરીને તમે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું પરફોર્મન્સ સુધારી શકો છો. ની ઉપર જેનો રિસ્પોન્સ ઘણો સારો છે, આ અમે એ વિચારીને કરી કે જે ટ્રેડર છે તો ટ્રેડિંગ કરે જ છે, જે ઇન્વેસ્ટર એક્ટિવ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે જ છે, પણ જે લોકો પ્રોફેશનલ બિઝનેસમાં છે કે જે લોકોને ટાઈમ નથી મળતો, કે જે લોકોને વધઘટ જોઈને તકલીફ પડે છે, તો એના માટે અમારા સોલ્યુશન્સ છે. ડેડિકેટેડ RM મળે છે, એક્સક્લુઝિવ રિસર્ચ, પર્સનલાઇઝ અપડેટ, મોબાઈલમાં રિપોર્ટ, દરેક વસ્તુ. અને એનાથી વેલ્થ ક્રિએશન, સ્ટ્રેટેજિક ડાયવર્સિફિકેશન, આ શેના માટે જરૂરી છે કે આપણને ખબર છે કે ઇન્ફોસિસ, રિલાયન્સ બધામાં આપણને રિટર્ન મળે જ છે, પણ જેમ ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી બદલાય છે ને એમ 3-4 વર્ષના પીરિયડમાં સેક્ટર પણ બદલાય છે. તમે જોશો તો IT સેક્ટર છેલ્લા કેટલા વખતથી કન્સોલિડેશનમાં છે. બેન્કિંગ સેક્ટરમાં PSU બેંકો ચાલે છે, પણ પ્રાઇવેટ સેક્ટર હજી તમને એમાં એટલું રિટર્ન નહીં દેખાય, જેમ કે કોટક છે, HDFC બેંક છે. એ સેક્ટર ચેન્જ થતા રહે છે. એની સામે તમે ઇન્ફ્રાની ઘણી કંપનીઓ જોશો. ઇન્ફ્રા એટલે તમે સ્ટીલ જોશો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયરિંગ કંપનીઝ જોશો, મશીન મેકિંગ કંપનીઝ જોશો, એ બધામાં ઘણા સારા રિટર્ન છે. એટલે પોર્ટફોલિયોને જીવતો રાખવા માટે, સરખું કરવા માટે ડાયવર્સિફિકેશન જરૂરી છે. અને એમાં પણ ટ્રેન્ડ કેપિટલાઇઝેશન. ટ્રેન્ડ એટલે મને ખબર છે કે રિલાયન્સ 10 વર્ષ 200 રૂપિયાની રેન્જમાં જ હતો, નીચેમાં 900 જાય, ઉપરમાં 1000 જાય, નીચેમાં 700 જાય, ઉપરમાં 1000 જાય, 10 વર્ષ કશું જ રિટર્ન નહીં. તો એક ટ્રેન્ડ ચેન્જ હતો એનો. પણ એ વખતમાં બજાજ ફાઇનાન્સ ને કેટલીક કંપનીઓ એવી આવી ગઈ, એસ્ટ્રલ, પીડીલાઇટ, કે જેણે આખું સિનારીઓ જ બદલી કાઢ્યો. એટલે આ જો ટ્રેન્ડ આપણે ચેન્જ નહીં કરીએ તો આપણને શોર્ટ ટર્મમાં એવું લાગશે કે મારો પોર્ટફોલિયો નથી ચાલતો, પણ ધેટ વી ટેક કેર ઓફ, કે ના 60% પોર્ટફોલિયો લોંગ ટર્મ વાળો છે, 40% પોર્ટફોલિયો એવો છે કે જે સ્ટ્રેટેજિક ડાયવર્સિફિકેશન અને ટ્રેન્ડ કેપિટલાઇઝેશન ઉપર કામ કરે છે. સ્ટીલ કંપની બધાએ ઘણા સારા રિટર્ન હમણાં આપ્યા છે. તો એક એ વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અમારી કંપની સિલેક્શન, જો કે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં સહેજ આઈ થિંક સ્લાઇડમાં સ્ક્રીનના લીધે સહેજ પ્રોબ્લેમ થયો છે, પણ અમારું સિલેક્શન સ્ટોક્સનું બહુ સિમ્પલ છે. જેમાં ભાઈએ કીધું એમ, કંપનીનું સ્ટ્રોંગ પરફોર્મન્સ હોવું જોઈએ, સ્ટ્રોંગ મેનેજમેન્ટ હોવું જોઈએ, અને ડાયવર્સિફાઈડ, મારી રીતે જ કહી દઉં છું, મેં જ કર્યું છે, અને ડાયવર્સિફાઈડ એ આખો ઇક્વિટી સરખો પોર્ટફોલિયો હોવો જોઈએ. અલોકેશન અમે 20 to 30% શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડમાં કરીએ છીએ, જેને અમે ટ્રેન્ડને ફોલો કરી શકીએ. ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ્સ અને એ બધી વસ્તુઓને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે જ્યાં કંઈ પણ અમને લોકોને ઇશ્યુ લાગે તો અમે લોકો એમાં ડિસિઝન્સ લઈ શકીએ. લાર્જ અને મિડ કેપ આખું કોમ્બિનેશન અમે લોકો મેનેજ કરીએ છીએ. લાર્જ કેપ પણ છે, મિડ કેપ પણ છે, તો જેના લીધે રિટર્ન વી આર જનરેટિંગ મચ બેટર દેન ઇન્ડસ્ટ્રી. અને જ્યારે અમને લાગે કે આ ટાઈમ નથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો, એ અમે કેવી રીતે નક્કી કરીએ? તે અમારી વેલ્યુએશન મેથોડોલોજી છે કે જેના લીધે અમને લોકોને ખબર પડે છે કે ના, ધીસ સ્ટોક ઇઝ એક્સપેન્સિવ, અત્યારે આને ના લઈએ, અત્યારે આને 10% જ લઈએ, 15% જ લઈએ, થોડી રાહ જોઈએ, એક ક્વાર્ટર રાહ જોઈએ, ત્યાં સુધી અમે ફંડ લિક્વિડ બીઝ કે ડેટમાં પણ અમે લોકો મૂકીએ છીએ. ઇકોનોમિક એનાલિસિસ, ઇન્ડસ્ટ્રી એનાલિસિસ, કંપની એનાલિસિસ, આ બધી જ વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે. અને આ એક અમારી એ જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીની જ વાત છે. લાર્જ concentrated, long only, maximum exposure 10 to 15% per stock. Value doesn't matter, overall business is the matter.
અને આ અમારા રિટર્ન છે. અમે લોકોએ સૌથી પહેલાં મારું વધારે કામ એવું હતું કે અમારું જે કંપનીનું ફંડ છે એવું મેનેજ કરતો હતો. ડેરિવેટિવ્સમાં પણ ટ્રેડિંગ કર્યું છે, ઇક્વિટીમાં પણ ટ્રેડિંગ કર્યું છે, શોર્ટ ટર્મ બી શેર્સ લીધા છે, લોંગ ટર્મ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે. પછી ધીરે ધીરે પરફોર્મન્સ અમારા થયા એટલે પછી અમે લોકોએ વિચાર્યું કે યાર આ ક્લાયન્ટો સુધી હવે ઓપન કરવું જોઈએ અને વધારે ફોકસ સર્વિસીસ અને દરેક ક્લાયન્ટને આનો બેનિફિટ મળે એના માટે કરવું જોઈએ. તો 5 વર્ષનું CAGR રિટર્ન અમારું 23% આવે છે, વિચ ઇઝ મચ બેટર દેન ઇન્ડેક્સ. એટલે હું બહુ ફટાફટ કન્ક્લુડ કરું કારણ કે અમારું બીજું બી પ્રેઝન્ટેશન બાકી છે. પ્રીમિયમ બ્રોકરેજમાં ડેરિવેટિવ્સ અને ઇક્વિટી બંનેને ફોકસ કરવામાં આવે છે. ડેડિકેટેડ તમને ટીમ બી એલોકેટ કરવામાં આવે છે, દરેક જાતના રિપોર્ટર, એવરીથિંગ ઇઝ વેરી ટ્રાન્સપરન્ટ. જે બી પોઝિશન લીધી હોય સેમ ડે ખબર પડે કે આ પોઝિશન છે. મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં, હોલ્ડિંગમાં, બધામાં દેખાય છે. અને પરફોર્મન્સ અત્યારે હું જો કહું તો મારા ખ્યાલથી ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર વી આર ધ બેસ્ટ. હજી અમે લોકો બહાર નથી આવ્યા પણ વી આર ધ બેસ્ટ. અમારું અત્યારનું જે પરફોર્મન્સ છે છેલ્લા 5 વર્ષનું એને દરેક PMS, દરેક AIF અને દરેક બીજા ફંડને બીટ કર્યું છે. એ તમે શરૂ કરશો પછી જ તમને ખબર પડશે. અને એને થોડી અમે અલગ રીતે બી છે કારણ કે ખાલી ઇક્વિટીથી મેળ નથી ખાતો. લાસ્ટ યર અમારું રિટર્ન ઓછું હતું પણ ડેરિવેટિવ સ્ટ્રેટેજીસ જે નેક્સ્ટ ઉત્પલભાઈ તમારી જોડે ડિસ્કસ કરશે એને જ્યારે એડ કરીએ છીએ ત્યારે એ એકદમ અલગ જ વેલ્યુ ક્રિએટ કરે છે. હવે આની આગળની વાત ડેરિવેટિવ્સની ઉત્પલભાઈ કરશે એટલે ઉત્પલભાઈ પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કંઈ બી કામ હોય તો વી હેવ અ ડેડિકેટેડ સપોર્ટ ટીમ 68226822. વેબસાઇટ અને બધી જગ્યાએ છે. તમે જ્યારે પણ વાત કરવી હોય ત્યારે વાત કરી શકો છો. જે પણ તમારે પૂછવું એ પૂછી શકો છો. ટીમ અહીંયા હાજર જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Tanmaybhai, for showing this details on the equity portfolio management that we do. હવે એક તન્મયભાઈએ વાત કરી એ રીતે વી ઓલ્સો હેવ ડેરિવેટિવ સ્ટ્રેટેજીસ. એટલે I'll give you just some basic information on અમે લોકો શું કરીએ છીએ અને કેમ કરીએ છીએ. તો ઓકે, presentation. Right. So an equity portfolio needs a derivatives punch to generate better alpha. Alpha એટલે શું કે ભાઈ ઇન્ડેક્સ તમને 10% રિટર્ન આપતું હોય એના ઉપર આપણો પોર્ટફોલિયો લેટ્સ સે 10% એક્સ્ટ્રા રિટર્ન બનાવે છે તો એ 10%નો આલ્ફા થયો. રાઈટ. તો યુ ઓબ્વિયસલી વોન્ટ કે યોર પોર્ટફોલિયો પરફોર્મ્સ બેટર દેન ધ માર્કેટ. કારણ કે માર્કેટનું રિટર્ન જોઈતું હતું તો તમે નિફ્ટી બીઝ કે કશું બી લઈને લોંગ ટર્મ માટે મૂકી દો તો માર્કેટ રિટર્ન મળવાનું જ છે. રાઈટ. તો ડેરિવેટિવ પંચ ઇઝ નીડેડ ફોર હાયર આલ્ફા. ડેરિવેટિવ્સનો એક આ બહુ સ્ટેગરિંગ નંબર્સ છે કે વર્લ્ડ ઓવર ઇન્ડિયાનું સૌથી લાર્જેસ્ટ ડેરિવેટિવ માર્કેટ છે. ધ નંબર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ્સ આપણે ત્યાં 2023 જૂન સુધીમાં એટલે પહેલાં 6 મહિનાના કેલેન્ડર યરમાં 32.7 બિલિયન કોન્ટ્રાક્ટ્સ હેવ બીન ટ્રેડેડ ઓન ઇન્ડિયન ડેરિવેટિવ માર્કેટ્સ. NSE 90%, 95% NSE છે. હમણાંથી જ હવે BSE સેન્સેક્સમાં પણ વોલ્યુમ્સ ચાલુ થયા છે. કમ્પેર દેટ ટુ 16 બિલિયન કોન્ટ્રાક્ટ્સ આખા અમેરિકાના બધા જ એક્સચેન્જીસમાં લાસ્ટ યર થયા હતા આખા વર્ષમાં. રાઈટ. તો ઇન્ડિયાની ડેરિવેટિવ માર્કેટમાં લિક્વિડિટી હવે એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજીસ દેટ વી કેન ડિપ્લોય. અને ડેરિવેટિવ્સની વાત કરીએ એટલે ફ્યુચર્સ જ જનરલી બધાના મગજમાં આવતા હોય છે કે ભાઈ મલ્ટી-એક્સ પ્રોફિટ, મલ્ટી-એક્સ લોસીસ. રાઈટ. કારણ કે લિવરેજ પોઝિશન થતી હોય છે. બટ વેન યુ થિંક અબાઉટ ઓપ્શન્સ, ઇન્ડેક્સ ઓપ્શન્સ એ પણ વીકલી એક્સપાયરી કે જેમાં તમારું એક્સપોઝર બહુ લાંબુ રહેતું નથી. તો એના લીધે થઈને ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજીસ દેટ વી આર એબલ ટુ ડિપ્લોય. આ બધા અલગ અલગ ટાઈપની ઓપ્શન સ્ટ્રેટેજીસ હોય છે કે જ્યાં તમે લિમિટેડ રિસ્કમાં પોઝિશન લઈ શકો. અને ઓફકોર્સ રિસ્ક ઇઝ લિમિટેડ, સમટાઈમ્સ ધ રિટર્ન્સ ઓલ્સો લિમિટેડ. પણ હાઉ ટુ
generate consistent return. That is what we are after. એટલે જે ઓપ્શન પ્રાઇઝીસ હોય છે they are largely governed by mathematical formulas and that's where we come into play. ઓપ્શન ગ્રીક્સ કહેવાય છે આ બીટા ગેમા થીટા ડેલ્ટા બધા. તો we analyze a lot of mathematical data to come up with these derivative strategies. અને બહુ ડિટેલમાં નહીં જવું પણ this is I think I just need to show the performance of last 5 years of doing this. So around 18.38% CAGR is just on the derivative side. Equity portfolio તમારો જે રિટર્ન આપે છે that is separate. અને some of the things that we need to think about કે ભાઈ રિસ્ક સામે કેટલું થાય છે. તો જે ડ્રોડાઉન કહેવાય કે ભાઈ પીકથી તમારો પોર્ટફોલિયો નીચે કેટલો જાય છે. તો અર્લિયર દેટ યુઝ ટુ બી અબાઉટ 10%. જે આ યુક્રેન વોર વખતની વોલેટિલિટીમાં that is something that we saw. And after that, we obviously continuously keep on updating the strategies based on a lot of back testing that we do. અમારી પાસે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીનો ઇન્ડેક્સ વીકલી ઓપ્શન્સ ચાલુ થયા ત્યારથી મિનિટ બાય મિનિટ ડેટા દરેક ઓપ્શનનો છે, જેના ઉપર વી રન લોટ ઓફ બેક ટેસ્ટિંગ અને એના બેઝિસ પર વી અપડેટેડ આર સ્ટ્રેટેજીઝ. અને આફ્ટર દેટ વી હેવ સીન drawdowns also come down significantly while the CAGR returns have stayed largely ત્યાંના ત્યાં જ. સો અરાઉન્ડ 4%નું મેક્સિમમ ડ્રોડાઉન છે અને એની સામે અરાઉન્ડ 18% જેટલું રિટર્ન ઇઝ વોટ વી હેવ બીન જનરેટિંગ. તો આ 18% ઇઝ ઓન ટોપ ઓફ યોર ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો રિટર્ન્સ, રાઈટ. તો એ દેટ્સ વાય ઇટ ગિવ્સ ડાઉન યર હોય. જેમ કે લાસ્ટ યર હતું FY 22-23 એપ્રિલ ટુ માર્ચ લઈએ તો નિફ્ટીનું રિટર્ન વોઝ હાર્ડલી એનીથિંગ. ઇટ વોઝ 0 or 0.5%. અને એ વખતે ડેરિવેટિવ્સ પોર્ટફોલિયો એટલે તમારું નિફ્ટીનું રિટર્ન 0 છે, મે બી તમારા પોર્ટફોલિયોનું રિટર્ન 5-10% હોય અને ડેરિવેટિવ્સ gives you another 15-20% additional return on that. So that's what we want to do કે ભાઈ તમારા ડાઉન યર્સમાં એ તમને ઓવરઓલ પોર્ટફોલિયો નેગેટિવ ના થાય અને ઓફકોર્સ અપ યર્સ હોય ત્યારે ઇટ ઓગમેન્ટ્સ યોર ઓવરઓલ રિટર્ન્સ. સો ધીસ ઇઝ વોટ we do at the derivatives desk. એટલે તમારામાંથી કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો અગેન get in touch with her team. અને with that I'll conclude my presentation and I would like to introduce Shri Manoj Bhimani. Sir, please come on stage. Manoj bhai is the trustee, managing trustee of Shri Satya Sai Heart Hospital. એમની હોસ્પિટલ છે રાજકોટ અને અહીંયા કાસિન્દ્રામાં અને they have been providing cost free 0 rupee heart surgeries to underprivileged children. એટલે મારે જસ્ટ એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીને I would love to know more about your institution, please. વિડીયો તમારો પ્રેઝન્ટેશન. VLC.
बच्चे जब 8 महीना के हुआ तो हमने एक टेबल पर बच्चे को खिला रहे थे, उतने ही में बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा बहुत चिल्लाने लगा, उससे हमको बहुत घबराहट हो गया। फिर बच्चा चिल्लाते चिल्लाते उसका नीला पूरा देह पड़ गया। अब उससे हमको और घबराहट, हम लोग पूरा घर परिवार पूरा रोने लगे। In India, out of 1,000 babies born, around 10 have this congenital heart defect. Out of which 10, this about 6 to 8 require some kind of intervention so that they can lead a normal life. And out of this 10, 3 or 4 would require them in the first year of life. There are a lot of children dies because of non-identifying congenital heart disease. That is the reason we have constructed this hospital in 2018. Satyasai Singh Heart Hospital, popularly known as Dil Without Bill, because there is no setup in India where there is no billing counter. ये हॉस्पिटल हम लोग नेट पे देखते थे दिल विदाउट बिल, लेकिन सच में ये दिल विदाउट बिल है। कोई भी एक पैसा नहीं लग रहा है, रुपया की तो बात छोड़िए, एक मतलब पैसा नहीं ले रहे हैं ये लोग, और हर सुविधा हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग जैसे ही बिहार से यहाँ आए तो सोचे कि जा रहे हैं अभी रेस्ट करेंगे, लेकिन जब यहाँ आए तो देख के आश्चर्य लगा कि आए और इमीडिएट ब्लड चेक हुआ, ECG हुआ, एक्सरे किए, इको किए, मतलब रात में ही प्रक्रिया चालू। We do all kind of simple complex procedures. We get patients from all over the country. Our patients are coming from a very low socioeconomic strata, so their physical profile is much more demanding than their reserves are very less. We are dealing with a lot of pre-infectious conditions, so we have to treat that. Then we have to optimize them for the procedure what we are planning. Then we do the procedure. We have done something like 1500 procedures in last 2.5 years actually. Practically speaking, congenital heart disease complete spectrum we are dealing with. We have finished almost 14 to 15 cases of RVPA conduit, where the conduit itself costs around quarter to 2 lakhs, which is a huge amount. But our management always have been very helpful and very open that if something you can help the child, you go ahead. Within a few seconds things are sanctioned, so which is different from other places. We have 4 class 100 operation theatres. We have 1 cath lab. Our second cath lab will be coming this year, that will be the hybrid cath lab. Our per patient area allotted is 250 square feet per patient in ICU. That is higher than even allotted in Cleveland Clinic. So there is no substandard. You can compare with any of the best hospital either in India or in abroad. सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत जगह देखा मैंने, मैं बिहार में भी बहुत जगह, दिल्ली भी गया हूँ ट्रीटमेंट सिलसिले में वहाँ और कई लोगों को लेकर, तो यहाँ जो एक चीज़ देखा मैंने, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि बच्चे आएंगे तो बच्चे के माँ बाप कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, वो क्या खाएंगे, खाना खाएंगे तो नाश्ता कहाँ करेंगे, मैंने हर चीज़ का जो है आंसर है वो इस इंस्टीट्यूशन में एक साथ दिया गया है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इस तरह की सुविधा भटकने के बाद ही मिलेगी। जितना सफलतापूर्वक आसानी से यहाँ जो सुविधा मिलेगी, वो भटकने के बाद भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। तो मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगी, यहाँ तक कि जिनको ज़रूरत है बाहर में भी हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो यहाँ आए, एक बार आकर बस उपचार करवा के देखिए, फिर वो ज़िंदगी भर इनकी गुणगान करेंगे। खाना पीना भी इतना टाइम से मिला है, इतना घर में भी टाइम से खाना नहीं मिलता है सर। कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, यहाँ तो एकदम टाइम से खाना है सर, सुबह नाश्ता मिल रहा है। बहुत खुश है सर, यहाँ हम आते हुए बहुत खुश है सर। कहीं भी कोने में कहीं भी बच्चा का कोई दिक्कत होके सीधा श्री सत्य साई हॉस्पिटल में आइए, आपका बच्चा कभी भी तंदुरुस्त होके जाएगा। This is a unique hospital in the sense that it caters only to children with congenital heart disease. That too without the patient or relatives paying a single pie from their pocket. I think this is very important. An average pediatric cardiac surgery in a private setup would cost you around 2.5 to 3 lakh rupees. Doing this many surgeries in a single unit, I think it is nothing less than a miracle. Basically, our intention is to create a heart disease free society, because we see that more than 200,000 children dies because of the congenital heart disease. So if out of that, if we can cater,
as many as possible and try to give them new life. That can be a really big contributions for the society. એક હોસ્પિટલ જે તમે જોઈએ અમદાવાદ સરખેજ ધોળકા રોડ છે એના ઉપર છે અને એક હોસ્પિટલ 23 વર્ષ પહેલાં અમે લોકોએ કરી રાજકોટમાં કાલાવાડ રોડ ઉપર 2 મિનિટમાં જ નાનકડું 23 વર્ષ પહેલાં આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ ગૌતમ અદાણી પાસે પ્લેન નહોતું તો હું એમને અહીંયાથી એક પ્લેન હાયર કરી અને રાજકોટના ઉદ્ઘાટનમાં 4 ઓગસ્ટ 2000 ડેટ 4 ઓગસ્ટ 2000 હું લઈ ગયેલો. પછી એમણે લખ્યું કે ભાઈ હું અહીંયા આવ્યો છું મારા ફ્રેન્ડને ખુશ કરવા માટે પણ મને ખબર નથી આ કઈ રીતે ચાલશે કારણ કે એવરીવેર ઇટ ઇઝ ડેબિટ 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 કોઈ જગ્યાએ ઇન્કમનો કોઈ સોર્સ દેખાતો નથી કે આ હોસ્પિટલ સસ્ટેન કઈ રીતે થશે. પછી 2002માં એ કોઈ મેરેજમાં આવેલા રાજકોટ અને પછી અમારી હોસ્પિટલ પર આવ્યા ત્યારે એમણે લખ્યું છે કે આઈ ફોરગોટ ટુ કાઉન્ટ વોટ ગોડ ગ્રેસ કેન ડુ. ભગવાનના આશીર્વાદ એટલે આ જે સંસ્થા ચાલે છે એ ભગવાનના આશીર્વાદથી ચાલે છે કારણ કે પીડિયાટ્રિક સર્જરી છે તેના 2 ટાઈપ ઓફ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ હોય. એક કોરોનરી જે લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ હોય કે જે આપણને બાયપાસ વાલ્યુલર જે મોટી ઉંમરના અને કન્જનાઇટલ જે કહે છે જેના માટે અમે લોકોએ આ હોસ્પિટલ બનાવી જે બાય બર્થ જીનેટિકલ ઇસ્યુના કારણે એ બાળક જન્મતાની સાથે જ એને થાય. ઓફિશિયલ ડેટા આપણે કહીએ કે 2 લાખ બાળકો પણ 10 લાખ બાળકોનું ડેથ કદાચ અનઓફિશિયલી જે રેકોર્ડ નહીં થતું હોય. દાખલા તરીકે અમારી જે ગામમાં હોસ્પિટલ છે એ કાસિન્દ્રા ગામ છે. દરેક મોટા શહેરની 20 કિલોમીટર બહાર એક બીજું શહેર વસે છે કે જે ડેવલપ નથી જ્યાં ડૉક્ટર્સ ના હોય સ્કૂલ ના હોય ફેસિલિટીઝ ના હોય. હવે એક ઇકોકાર્ડિયોગ્રામ કરાવવો હોય તો એમાં 3000 રૂપિયા થાય 3000 રૂપીસ. એટલે સામાન્ય માણસ એને અવોઇડ કરે કારણ કે 3000 રૂપિયા એને ખર્ચવા પડે. એટલે એ બાળકનું જ્યારે ડેથ થાય ત્યારે શરદીને ઉધરસ ગણાઈને જ થાય. એ ખબર ન પડે કે એ કન્જનાઇટલ હાર્ટ ડિસીઝના કારણે એ સફર થઈ રહ્યું છે. આજે ભારતના 60% એટલે આસામથી શરૂ કરી અને ઝારખંડ સુધીના બાળકો આપણે ત્યાં આવે છે. એટલે તમારા ધ્યાનમાં પણ કોઈ એવા લોકો હોય જેની મંથલી આવક 35,000થી ઓછી જે અમે આવતા વર્ષે 50,000 સુધી કરવાના છીએ કારણ કે અમે એવું માનીએ છીએ કે કાર્ડિયાક ડિસીઝ માટે મહિને 50,000 કમાતો પણ નોન એફોર્ડિંગ છે. 35,000 પર મંથ એન્ડ 65 એન્ડ બિલો જેની પણ ઉંમર હોય એવા કોઈપણ વ્યક્તિ આ સંસ્થાનો લાભ લઈ શકે. કોઈપણ ટાઈમે તમે વિઝિટ કરી શકો. કોઈપણ તમારા ઓળખીતા ડ્રાઈવર ભલે આપણે સુખી હોઈએ પણ આપણા સર્વન્ટ હોય ડોમેસ્ટિક હેલ્પ હોય એનો કોઈ રિલેટિવ ગામડામાં રહેતો હોય તો અહીંયા કોઈ રેકમેન્ડેશનની કોસ્ટ નથી કે તમે કોઈને ભલામણ કરી તો એની સામે તમારે કંઈક આપવું પડશે. એટલે એનું નામ આપ્યું ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબે ડીલ વિધાઉટ બિલ. એટલે આ ઇન્સ્ટિટ્યુશનને થેન્ક યુ વેરી મચ. ઉત્પલભાઈ SIHL ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ મી ઓપોર્ચ્યુનિટી. થેન્ક યુ. Thank you so much, and it was such a great honor to have you, sir, for you're doing such a noble cause, and we bless the entire hospital, the entire team, and thank you so much. Moving forward, now may I call Ms. Trupti Shah for vote of thanks. Ms. Trupti, can we hear loud for the lady coming on the stage, everyone? Thank you so much. You guys have been a great audience today and we have learned a lot. Thank you so much, Tanmay, for taking this huge initiative, and it's great for our investors. हम यहाँ सब पैसे बना के लिए आए हैं, and we are gonna, I think, take this home, as Father Upendra Bhai said, and I think I'm going to thank Mihir for organizing this. I would also like to, all these things that you see and the background and the presentation, I would also like to thank Shridev for helping us with organizing an entire team of SHA investors who have been sitting in back with the SMSs and follow-ups and organizing this huge event. So, and I would like to
invite you all to join us for lunch. So once again, thank you all Shah investors. Investors, without you, it couldn't have been so successful. Thank you. Thank you so much, everyone. And kindly proceed for the lunch. Thank you. The celebration keeps going.